10, 9, ignition sequence. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. One small step for man, one giant leap for mankind. 1, 0, and lift off. Mission complete, Houston. After serving the world for over 30 years, the space shuttle earned its place in history and has come to a final stop. The sun. It has shed light on our home for over 4 billion years. It will continue to do so for another 4. It is massive almost beyond comprehension. Constant, yet ever-changing. Born from a swirling cloud of dust and gas, it is a giant fusion engine that drives the solar system. It seethes and boils like a living thing. Loops of plasma rise up, so large they would dwarf Earth. Explosions flash on its surface. And yet the sun also gives us warmth and life and beauty. Die USA und Russland beharren im Syrien-Konflikt auf ihren unterschiedlichen Positionen. Moskau hat jetzt allerdings auf der Sicherheitskonferenz in München auch ein Stück weit Beweglichkeit signalisiert. Außenminister Lavrov sprach erstmals mit dem Führer der syrischen Opposition. Anschließend erklärte er sich zu regelmäßigen Treffen bereit. Lavrov machte aber klar, dass seine Regierung weiter zu Syriens Machthaber Assad stehe. US-Vizepräsident Biden erklärte dagegen das Regime für abgewirtschaftet. Es sieht schon fast wie das Treffen zweier Staatschefs aus. US-Vizepräsident Joe Biden und der syrische Oppositionsführer al-Khatib. Bilder mit Symbolcharakter. Und eine klare Botschaft an das Regime in Damaskus. Präsident Obama und ich und fast alle unsere Partner und Verbündete sind überzeugt, dass Präsident Assad
Ein Tyrann, der entschlossen ist, sich an die Macht zu klammern, nicht mehr geeignet ist, Syrien zu führen. Er muss gehen. Russlands Außenminister Lavrov mahnte jedoch indirekt vor übereilten Aktionen. Was immer wir tun, es könnte vielleicht auch eine Welle der Instabilität zur Folge haben. Eine Welle der Instabilität, vor der wir uns nicht verstecken können, vor der wir keine Zuflucht suchen können auf einer einsamen Insel. Der US-Vizepräsident weiß, ohne Russland gibt es in der Syrienfrage keine schnelle Lösung. Er traf sich am Nachmittag mit Lavrov. Und auch der deutsche Außenminister mahnt zur Kooperation mit Moskau. Ein Flächenbrand, der die gesamte Region anzündet, das muss in jedem Fall verhindert werden. Und deswegen ist es richtig, dass wir auch mit Meinungsunterschieden dennoch das Gespräch und den Austausch mit Russland suchen. Einig waren sich in München zwar alle, dass das Blutvergießen in Syrien ein Ende haben muss, doch dafür müsste Russland deutlicher von Assad abrücken und seine Blockade im UN-Sicherheitsrat aufgeben, sagen Diplomaten. Russland und die USA. Auf der Sicherheitskonferenz gab es in Sachen Syrien zumindest offiziell keine Annäherung. Doch Außenminister Lavrov traf hier auch den syrischen Oppositionsführer Al-Khatib. Fast heimlich und ohne Kameras. Ein Zeichen vielleicht, dass in Moskau ein Umdenken eingesetzt hat. Es war der Tag der großen Worte und Beteuerungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Nachdem man in letzter Zeit den Eindruck gewinnen konnte, die USA würden sich eher für Asien interessieren, holte US-Vizepräsident Joe Biden heute zu einer Art Liebeserklärung für Europa aus. Er sprach davon, dass beide, also die USA und Europa, unentbehrliche Partner seien. Und dann erklärte der russische Außenminister in Richtung Biden, man habe die Geisteshaltung des Kalten Krieges hinter sich gelassen. Das wäre auch dringend notwendig, denn als es um den Krieg in Syrien ging, fehlten wieder einmal große Worte. Aus München berichtet Eckhard Querner. Schon zum zweiten Mal beherrscht der Syrien-Konflikt die Konferenz. Doch wie im vergangenen Jahr bleiben die Positionen von USA und Russland konträr. Präsident Assad ist ein Tyrann, der die Macht nicht abgeben will. Er muss gehen. Wir sind uns einig, dass das syrische Volk Not leidet und dass die internationale Staatengemeinschaft eine Verantwortung trägt, sich des Themas anzunehmen. Anders der russische Außenminister. Er glaubt, dass Diktator Assad weiter fest im Sattel sitzt und auch die Chemiewaffen sicher sind. Wir haben verlässliche Angaben. Solange die syrische Regierung die Massenvernichtungswaffen noch kontrollieren kann, ist die Lage sicher. Die größte Bedrohung ist, dass diese Waffen in die Hände der Rebellen geraten. Trotz weit auseinanderliegender Positionen, Biden und Lavrov reden miteinander. Auch andere suchen das Gespräch, denn Russland spielt eine Schlüsselrolle im Syrien-Konflikt. Das Zentrale ist, dass man endlich politisch vorankommt. Das bedeutet, dass die Russen endlich aufhören müssen, Assad zu unterstützen, aber dass der Westen vielleicht auch in einer anderen Tonalität mit Russland das versuchen sollte. Also nicht immer nur mit Schuldzuweisung. Auf der Konferenz machen sich Ohnmacht und Hilflosigkeit breit. Kein Teilnehmer, der eine Lösung hätte, solange Russland Beschlüsse der Vereinten Nationen blockiert. Ich sehe für Syrien leider für längere Zeit großes Leiden, wenn wir nicht eingreifen. Und ich sehe auf der anderen Seite aber auch gute Gründe des Westens, nicht einzugreifen. Und das ist es. Wir sind in einer Situation der Dilemmata, nur der Wahl zwischen schlimm und noch schlimmer. Gesuchter Gesprächspartner in München, der syrische Oppositionsführer Al-Khatib. Er wird später auch vom russischen Außenminister empfangen, allerdings ohne Kameras. Lavrov erklärt am späten Abend, er wolle in Zukunft regelmäßigen Kontakt zur syrischen Opposition halten. Ein kleines Zeichen der Hoffnung. Am Rande der Münchner Konferenz wurde bekannt, dass Deutschland etwa 40 Soldaten nach Mali schickt, um zusammen mit anderen europäischen Kollegen die staatliche Armee besser auszubilden, damit das einheimische Militär künftig die Probleme des Landes selber lösen kann. Das dürfte ganz im Sinne des französischen Präsidenten Hollande sein, der stets betont hatte, seine Soldaten würden nicht lange in Mali bleiben. Dort, wo die Franzosen gut 3 Wochen nach Beginn ihres Einsatzes immer weiter in den Norden vordringen. Heute besuchte Hollande seine Truppen in der Hauptstadt Bamako und in der traditionsreichen Stadt Timbuktu, wo die Menschen dem Präsidenten aus Europa überschwänglich dafür dankten, dass sie den Tag wieder ohne Angst vor den Gewehren der Islamisten beginnen können. Vivian Radermacher berichtet.
Ein Gastgeschenk für den Befreier, ein Lied für den Präsidenten, ein begeisterter Empfang für François Hollande, das Bad in der Menge von schwer bewaffneten Soldaten und Spezialkräften abgesichert. François Hollande ist ihr Held. Vor 3 Wochen begann Frankreich im Alleingang die militärische Intervention in Mali. Das Ziel, die schlecht aufgestellte malische Armee im Kampf gegen die Islamisten zu unterstützen. So ist sein heutiger Blitzbesuch auch eine Demonstration der Stärke. Und die Feier auf dem Platz der Unabhängigkeit in Bamako, zusammen mit Übergangspräsident Dioncounda Traoré, fast eine Siegesfeier. Frankreich brauche die internationale Gemeinschaft, so Hollande in seiner Ansprache. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Die terroristischen Gruppen sind geschwächt. Sie haben schwere Verluste erlitten, aber sie sind nicht verschwunden. In der historischen Wüstenstadt Timbuktu wurde Hollande gezeigt, was die Terroristen zerstört haben. In der großen Moschee und im Kulturzentrum Ahmed Baba. Hier wurden wertvolle Originalmanuskripte von den Islamisten erst vor kurzem verbrannt. Unsere Korrespondentin Shafak Larai ist heute als eine von wenigen europäischen Journalistinnen nach Timbuktu gereist. Frau Larai, wie haben Sie die befreite Stadt heute persönlich erlebt? Der Besuch von Frankreichs Präsident François Hollande hat hier natürlich für viel Wirbel gesorgt. Aber als der wieder heute Vormittag abgereist ist, glich die Stadt wieder einer Geisterstadt. Timbuktu war eigentlich mal eine sehr lebendige Stadt. Jetzt ist sie quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt kaum Strom, keine Verbindung per Telefon. Die Straßen sind teilweise menschenleer. Das liegt daran, dass die konnten während der Herrschaft der Islamisten vor deren Gräueltaten geflohen sind. Und besonders bedrückend war es, als wir heute auf den Marktplatz gegangen sind. Ganze Ladenzeilen sind zerstört und geplündert. Dafür muss man wissen, dass viele der Läden von arabischstämmigen Bewohnern der Stadt betrieben wurden. Und denen wurde vorgeworfen, teils zu Unrecht, dass sie mit den Islamisten sympathisiert hätten. Und auch die sind geflohen. Also man geht davon aus, genaue Zahlen weiß man nicht, dass die Stadt ungefähr um 1/3 ihrer Bevölkerung geschrumpft ist. Shafak Larai direkt aus Timbuktu, vielen Dank. Als vor 70 Jahren in Stalingrad die 6. Armee der deutschen Wehrmacht kapitulierte, da war zwar eine der grausamsten Schlachten aller Zeiten vorbei, doch eigentlich hatte die entscheidende Schlacht gerade erst begonnen. Stalingrad gilt als maßgebliche Wende im Zweiten Weltkrieg und als der Anfang vom Untergang Adolf Hitlers. Der Sieg der sowjetischen Armee hält die Gesellschaft bis heute zusammen und Präsident Putin tut alles dafür, dass der Triumph von damals nationaler Stolz bleibt. Auch deshalb war es kein Problem, dass Wolgograd, wie die Stadt jetzt heißt, für den heutigen Feiertag wieder ihren alten Namen bekam. Udo Lilischkis über das Gedenken und die Gedanken der Feinde von einst. Die Siegesparade vor 20.000 Zuschauern vom russischen Fernsehen live übertragen. Ein alter T-34-Panzer, Soldaten in historischen Uniformen. Wolgograd feiert Stalingrad, den symbolträchtigen, mit kriegsentscheidenden Sieg über die deutschen Faschisten. 2. Februar 1943, von der Roten Armee eingekesselt und aufgerieben, kapitulieren die letzten Generäle von Hitlers 6. Armee. Über 700.000 Soldaten sind auf beiden Seiten gefallen, als sich diese Rotarmisten in die Arme fallen. 70 Jahre später, freundlich ausgelassen die Begrüßung der deutschen Besucher durch die jungen Wolgograder. Diese oft beschworene Versöhnung ist längst Realität geworden, auch bei den wenigen noch lebenden Veteranen. Er will dennoch, dass seine Stadt wieder Heldenstadt Stalingrad heißt, nicht nur symbolisch für wenige Festtage. Triumph und Trauer, Siegesfeier und Gedenken an die unzähligen Opfer. Der 2. Februar ist beides. Die Blumen der wenigen verbliebenen Veteranen gleichen neben denen der deutschen Delegation. Die Deutschen kommen jedes Jahr, lobt ein Kriegsveteran, an diesem geschichtsträchtigen Ort. Schon gestern eine kleine Trauerfeier von Kriegsgräberfürsorge und Volksbund auf dem deutschen Soldatenfriedhof Rossoschka. Ein schwieriger Gang für manchen Angereisten.
Letzte Ruhestätte für Zehntausende gefallener Deutscher, von 50.000 Verschollenen immerhin die Namen. Karl Bieger, Willi Roth, alles aus unserem Dorf. Ne? Aha. Abends dann eine eindrucksvolle Bühnenshow im Wolgograder Sportpalast, die die blutige Schlacht und ihr siegreiches Ende nachempfindet. Der russische Präsident lobt dann in einer überraschend kurzen Rede Mut und Heldentum der Verteidiger von Stalingrad. Stalingrad wird immer ein Symbol der russischen Unbesiegbarkeit sein und der Einheit des russischen Volkes. Überall in Europa seien Plätze und Alleen nach Stalingrad benannt, so Putin noch, ohne sich allerdings für eine dauerhafte Umbenennung Wolgograds auszusprechen. Mit Militärparaden und Feierlichkeiten ist heute in Russland an die Schlacht um Stalingrad vor 70 Jahren erinnert worden. Nach monatelangen erbittert geführten Kämpfen hatte die Rote Armee 1943 die deutschen Truppen besiegt. Hunderttausende Soldaten fielen auf beiden Seiten. Die Schlacht von Stalingrad gilt als ein Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Triumph und Trauer gedenken an mindestens 500.000 in Stalingrad gefallener Rotarmisten und Hunderttausender Zivilisten. Die Blumen der wenigen verbliebenen Veteranen gleich neben denen der deutschen Delegation. Die Deutschen kommen jedes Jahr, lobt ein Kriegsveteran an diesem geschichtsträchtigen Ort. Denn im Keller des Kaufhauses nebenan ergab sich Generalfeldmarschall Paulus. Die Reste der 6. Armee kapitulierten 2 Tage später, am 2. Februar. 150.000 Wehrmachtssoldaten waren da bereits gefallen. Von den 90.000 Überlebenden kehrten schließlich nur 6.000 nach Hause zurück. Die Rote Armee aber feierte einen der entscheidenden Siege des Zweiten Weltkrieges. Nach einer eindrucksvollen Bühnenshow im Wolgograder Sportpalast, die die blutige Schlacht und ihr siegreiches Ende nachempfand, lobte der russische Präsident in einer kurzen Rede Mut und Heldentum der Verteidiger von Stalingrad. Stalingrad wird immer ein Symbol der russischen Unbesiegbarkeit sein und der Einheit des russischen Volkes. Stunden zuvor die Siegesparade, Soldaten in historischen Uniformen und ein T-34-Panzer. Wolgograd feiert Stalingrad, die Heldenstadt, den so wichtigen und symbolträchtigen Sieg über die deutschen Faschisten. Für die deutsche Gastdelegation ist die Teilnahme hier dennoch keine quälende oder schwierige Pflichtübung. Denn trotz aller politischen Spannungen zwischen Kreml und Kanzleramt, die Mehrzahl der Russen hier empfängt die Deutschen offen und ohne jede Ablehnung. Diese oft beschworene Versöhnung, sie ist Realität. Die Pariser Kathedrale Notre-Dame bekommt 9 neue Glocken. Sie wurden heute vom Erzbischof von Paris feierlich gesegnet. Bevor die Glocken Ende des Monats aufgehängt werden, sind sie in Notre-Dame zu besichtigen. Am 23. März, dem Tag vor Palmsonntag, sollen sie das erste Mal geläutet werden. Der ZDF-Moderator Klaus Kleber ist am Abend in Berlin mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet worden. Er erhielt den Medienpreis der Programmzeitschrift Hör zu in der Kategorie Beste Information. Kleber präsentiert seit 10 Jahren das Heute-Journal. Es wird Frühling in den USA. Der Kerl, der das heute prophezeit hat, heißt Phil, lebt in Punxsutawney im Bundesstaat Pennsylvania und ist ein ausgewachsenes Murmeltier. Wie jedes Jahr am 2. Februar wurde er aus seinem Bau herausgeholt. Sieht der Pelzmann dann seinen Schatten, bleibt es noch 6 Wochen kalt, heißt es. Diesmal gab es keinen Schatten. Also der Frühling ist nahe, zumindest in Pennsylvania. Wir aber setzen nicht auf den Möchtegern-Meteorologen Phil, sondern auf Claudia Kleinert. Wird es bald Frühling? Karin Mioska, ich habe heute Morgen auch keinen Schatten geworfen. Es wird trotzdem kein Frühling, zumindest nicht in den nächsten 2 Wochen. Im Gegenteil, es wird sogar erstmal ein bisschen wärmer, dann aber direkt wieder kälter. Man sieht es hier am Trend für Leipzig. Jetzt Montag, Dienstag erstmal noch mal etwas steigende Temperaturen, gilt vor allem auch für den Westen Deutschlands. Da haben wir zum Teil sogar 8, 9 Grad. Danach geht es aber steil bergab. Das heißt, das nächste Wochenende wird eher winterlich mit Temperaturen knapp über 0 Grad. Und das konnte man heute in den höheren Lagen auch sehen. Im Hochsauerland beispielsweise alles so ein bisschen weiß überzuckert und in den Alpen wird sogar bis morgen Abend noch eine ganze Menge Schnee dazukommen. 20 bis 50 Zentimeter in den Bergen, in den Tälern sind es 10 bis 20 Zentimeter. Da schneit sogar richtig kräftig. Also es gibt eher noch mal einen Schub Winter.
Ja, bleibt uns noch, Ihnen einen ruhigen Sonntag zu wünschen. Die nächste Tagesschau meldet sich um 1 Uhr und wir sind morgen wieder da. Bis dahin. Die 49. Münchner Sicherheitskonferenz ist am Nachmittag zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt stand heute das umstrittene iranische Atomprogramm. Außenminister Salehi zeigte sich offen für das Gesprächsangebot der USA. US-Vizepräsident Biden hatte dem Iran gestern direkte Verhandlungen angeboten. Israels Verteidigungsminister Barak warnte erneut vor der Gefahr einer iranischen Atombombe. Gespanntes Warten. Werden die Vertreter Israels und des Iran zur selben Zeit im Saal sein? Nein, die Konferenzregie hat peinlich genau darauf geachtet, dass das nicht passiert. Auftritt des israelischen Verteidigungsministers. Er wirft dem Iran vor, Atommacht werden zu wollen. Teheran sei nicht zu trauen. Überall, sei es in Somalia oder dem Jemen, dort wo der Terror zu finden ist, hat der Iran seine Finger im Spiel. Barak hat den Saal verlassen, erst dann tritt der iranische Außenminister auf. Wie wird er auf das Gesprächsangebot des US-Vizepräsidenten reagieren? Zunächst scheint er guten Willen zu bekunden. Für uns gibt es keine rote Linie für Verhandlungen, aber wir müssen sicherstellen, dass es dieses Mal wirklich so ist, dass die andere Seite ernsthafte Absichten hat und wirklich eine Lösung finden will. Doch ist Teheran wirklich verhandlungsbereit? Salehi zieht ausgerechnet die internationale Atomenergiebehörde heran, um die friedlichen Absichten des iranischen Atomprogramms zu beweisen. Das bringt andere auf dem Podium in Rage. Das ist eben ein Irrtum, Herr Minister, zu sagen, man hat uns nicht nachgewiesen, dass das und das ist, zeig mir ein Dokument. Umgekehrt ist es erforderlich, dass Sie der Internationalen Atomenergiebehörde die Sicherheit geben, durch objektive Garantien, durch Kontrollmöglichkeiten, dass das Programm friedlich ist. Viele Konferenzteilnehmer haben ihre Zweifel. Sie vermuten eine durchsichtige Taktik der Iraner, um Zeit zu gewinnen und das eigene Atomprogramm weiterzuentwickeln. Immerhin, noch im Februar will sich der Iran zu einer neuen Verhandlungsrunde mit den 5 UN-Vetomächten und Deutschland treffen. Meine Damen und Herren, willkommen zur Heute-Sendung. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist zu Ende. Mit dem Ergebnis, dass nun möglicherweise neue Gespräche über das iranische Atomprogramm beginnen. Die USA hatten das auf der Konferenz angeboten und der Iran erklärte sich grundsätzlich dazu bereit. Unterschiedliche Eingänge, separate Räume. All ihr Organisationsgeschick mussten die Veranstalter der Sicherheitskonferenz aufwenden, damit der israelische Verteidigungsminister nicht auf den iranischen Außenminister trifft. Die Fronten verhärtet. Der Israeli warnt vor einem nuklear bewaffneten Iran. Die Sanktionen müssten bleiben, auch ein Militärschlag denkbar. Wir sind entschlossen, alles daran zu setzen, dass der Iran keine Atommacht wird. Und wir sagen, keine Option ist vom Tisch. Später im Rampenlicht der iranische Außenminister gewollt freundlich und stolz. Der Iran werde sich nichts vorschreiben lassen. Doch das Angebot der Amerikaner kann er nicht ausschlagen. Direkte Gespräche mit den USA sind für uns keine rote Linie. Wenn das Angebot ehrlich gemeint ist, dann sind wir jederzeit zu ernsthaften Verhandlungen bereit. Die Sorge des Westens, der Iran reichere Uran an, um eine Atombombe zu bauen. Deutliche Worte heute in München. Der Iran müsse sein Versteckspiel aufgeben. Wie ein nuklearpolitischer Geisterfahrer auf der Autobahn, nur Sie sagen, wir haben recht, die ganze Welt irrt sich, wir sind friedlich mit unserem Programm. Nun also die Bereitschaft zu direkten Gesprächen mit den USA, wenn auch mit Bedingungen. Finte oder Neubeginn? Dass er hier auf der Konferenz gut Wetter macht, versteht sich, sonst würde er seine Aufgabe nicht erfüllen. Aber wir brauchen tatsächliche Ergebnisse von Verhandlungen und nicht nur schöne Reden. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist ein Gesprächsfaden gelegt worden, mehr nicht. Ein Durchbruch im Atomstreit ist lange nicht erreicht. Die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Ex-König von Kambodscha, Sihanouk, nähern sich am Ende.
Am Freitag wurde sein Leichnam in einem Park in der Hauptstadt Phnom Penh aufgebahrt. Morgen soll er eingeäschert werden. Sihanouk war im Oktober im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Politik des früheren Monarchen war umstritten und widersprüchlich. Trotzdem wird Sihanouk von vielen Kambodschanern nach wie vor verehrt. Zehntausende sind gekommen, um König Sihanouk die letzte Ehre zu erweisen. Gleich neben dem Palast ist sein Leichnam aufgebahrt. Noch einmal darf sein Volk ihm nahe sein, nur wenige Stufen vom goldenen Sarg entfernt. Papa nennen sie ihn, den Vater der Nation. Sihanouk, der König, der regieren wollte, statt nur zu repräsentieren. Er führt sein Land gegen Frankreich in die Unabhängigkeit. 1955 dankt er ab, um als Premier die Geschicke seines Landes zu leiten. Sein Führungsstil autoritär, doch viele Kambodschaner erinnern sich an eine goldene Ära des Friedens. Seine Politik bleibt umstritten. Nach einem Militärputsch sucht er Anfang der 70er Unterstützung bei den Roten Khmer. Der Pakt mit den Ultrakommunisten, die Umarmung des großen Bruders Pol Pot, sein wohl größter Fehler. Fast 2 Millionen Menschen sterben während der Terrorherrschaft der Roten Khmer. Im Land überwiegt die Dankbarkeit für seine Lebensleistung. Viele Kambodschaner haben hunderte Kilometer zurückgelegt, um bei der Bestattung dabei zu sein. Der Tod Sihanouks, für viele auch das Ende einer starken Monarchie. Phnom Penh am frühen Abend. Sihanouks Sohn, König Sihamoni, kniet am Sarg seines Vaters. Seit 2004 sitzt er auf dem Thron, doch aus der Tagespolitik hält er sich raus. Das Erbe, das er angetreten hat, wird nun noch schwieriger. Eine Woche vor dem Karnevalshöhepunkt in den rheinischen Hochburgen hat im Norden das närrische Treiben bereits begonnen. In Damme im Landkreis Vechta verfolgen mehrere 10.000 Zuschauer den Karnevalsumzug, einen der größten in Norddeutschland. In Venedig steht ebenfalls ein Zeichen des Karnevals. Beim traditionellen Engelsflug auf dem Markusplatz schwebte eine Karnevalskönigin vom Glockenturm hinüber zu einer großen Theaterbühne. Auch das Wetter spielte heute mit, nachdem es gestern noch Regen und Hochwasser gab. Archaeologists say they found the remains of Richard III. We speak to the expert who says it's time to reassess his reputation. There were so many fascinating details, so many details in fact that literary experts here are saying that literature will indeed have to be rewritten or reanalyzed certainly because of these findings. One of the findings from the skeletal expert was that Richard was very slender and feminine, the skeletal analysis showed, and there are plenty of literary references to the fact that he was described as weak, and the experts here were saying, well, that may be in fact because of his slightly feminine appearance rather than the actual manner of his kingship. We heard far more details about the skeleton itself, the wounds that it sustained. Of course, Richard was killed after the battle of Bosworth Field in 1485, and we heard the skeleton had 10 wounds, large wounds from bladed weapons, including a dagger wound on the cheek. So plenty of details there to go on, and there was just a real palpable sense of excitement, not just at the announcement, but what it will mean for literature and literary reassessments, and also the fact that here in Leicester it was announced that the bones will be reinterred in the cathedral. Yes, I was reading, I don't know if it's true, that one MP had actually asked for a state funeral because there is obviously much controversy around his exploits, massively vilified, as you said, massively referred to across so much literature and art. Absolutely. He does have a notorious reputation, I think is fair to describe it. The Richard III Society, who were sort of his appreciation society, if you like, they sparked off this whole search for his remains. They are hoping that the findings here will lead to a re-evaluation of Richard. The fact we know he did have a crooked spine, which, as you say, was described in literature, but there was no evidence at all for the fact that he had a withered arm, which also features in literature. I've been down to the cathedral just down the road, and certainly on Friday, they have a memorial stone there for him, and that was busy being buffed and polished, and I think there is a real sense of excitement there that Richard's remains will be reinterred there. And I think there is a feeling that for many years Richard has been presented as a villainous character, and now we have far more information about him. Hopefully people here would like to see something of a rehabilitation of his character. I'd love to know what they think about the people who built that car park over his burial place, but for now, Louise Hubble, thanks very much indeed. Thank you. The skeleton found under a car park in the city of Leicester is that of Richard III, a king of England who died in battle
battle in 1485. The experts matched his DNA with a man living in Canada who was a descendant of the king's sister. The whereabouts of Richard's body had been a mystery for more than 500 years. Now it will be laid to rest in Leicester Cathedral. It is the act that beyond reasonable doubt, the individual exhumed at Greyfriars in September 2012 is indeed Richard III. Here in the UK, archaeologists have been rewriting, shall we call it, the final act for King Richard III. The remains of England's last king to be killed in battle have been discovered at a site of a former church. He reigned for just 2 years, but he was one of England's most memorable villains and famously portrayed by Shakespeare as a murderous hunchback. Well, it was this skull with a fearsome battle scar that you can see there that helped solve the mystery. It's a remarkable archaeological discovery, and experts say it could shed new light on the monarch and his reputation. Richard Lister reports. Richard III was portrayed by Shakespeare as a hunchbacked tyrant who murdered his nephews to secure his throne. In 1485, he became the last English monarch killed in battle, defeated by the Tudor army. The remains of the church where he was buried were thought to lie beneath this council car park in Leicester. Last year, archaeologists discovered a skeleton. There were tantalising details. The bones had battle injuries and the body had a curved spine. Now, after a battery of soil and dental tests, a CAT scan and radiocarbon dating, the archaeologists have been able to come to a remarkable conclusion. Ladies and gentlemen, it is the academic conclusion of the University of Leicester that beyond reasonable doubt, the individual exhumed at Greyfriars in September 2012 is indeed Richard III, the last Plantagenet King of England. It is one of the most remarkable archaeological discoveries of modern times, and in the lead up to this announcement, the experts described the work they'd done that led them to their conclusion. They even revealed evidence of the king's death from 2 blows to the head on Bosworth Field. Both of these injuries would have caused almost instant loss of consciousness, and death would have followed quickly afterwards. In the case of the larger wound, if the blade had penetrated 7 centimetres into the brain, which we cannot determine from the bones, death would have been instantaneous. The research also put to rest a myth about his appearance. There is, however, no indication that he had a withered arm. Both arms were of a similar size, and both were used normally during life. The king's DNA was compared to that of Michael Ibsen, a descendant of Richard's sister. He told the BBC of his surprise at discovering his royal lineage. Well, any spare palaces I'm open to offer. Many historians regard King Richard III as a much maligned monarch, and now at least his body can be given a royal burial. Richard Lister, BBC News. Interesting stuff. Well, British scientists announced that DNA testing conclusively proves the remains are those of Richard III, King of England from 1483 to 1485, when he died in battle. This is a 500-year-old mystery solved by modern science. For the very latest, we're joined now live from Leicester by CNN's Aaron McLaughlin. Aaron, just tell us more about just how they were able to confirm that the skeleton was that of Richard III. Hi, Christy. Well, let me first just give you a sense of where I am located. For over 500 years, this was a resting place of King Richard III. What was once a church choir, the location of a church choir, is now a municipal car park. It was here that a panel of experts found Richard III's remains. They described it as a shallow, hastily dug grave. They found the remains without a cloth or any sort of coffin. Today, they revealed their findings, the culmination of months of detailed analysis, including DNA analysis, radiocarbon dating, environmental samples. They looked at all of that very carefully. Let's take a listen to what they had to say about some of the DNA analysis that they conducted. And I can now tell you
There is a DNA match between the maternal DNA from the descendants of the family of Richard III and the skeletal remains that we found at the Greyfriars Dig. In short, the DNA evidence points to these being the remains of Richard III. Confirming the discovery that the remains were indeed that of Richard III. That was our Aaron McLaughlin reporting earlier, live from Leicester, England, the site of the discovery. Apologies for the choppy connection there. Richard III fell at the Battle of Bosworth Field, the decisive battle of the War of the Roses, and things did not end well. 10 separate wounds have been identified in his remains, and then there's the marked curvature of the spine, used by Tudor spin doctors to malign his character, and by Shakespeare to create his scheming anti-hero. I think for a long time the Richard III Society has wanted the facts about Richard to be known, but they've never been given. So now it's time for the facts to be given, and I think once the people know everything that they need to know about Richard III, I think they're going to have a very different assessment of this king. And so, a mystery solved and a practical problem: where to finally lay Richard III to rest. Answer: in Leicester Cathedral, much more fit for a king than the car park across the road. Jeremy Cook, BBC News, Leicester. Die Briten erleben eine archäologische Sensation, denn nun steht fest, die jahrhundertelang verschollenen Gebeine ihres legendären Königs Richard III. Sind entdeckt. Im vergangenen Sommer war das Skelett auf einem Parkplatz in Leicester ausgegraben worden. Jetzt haben DNA-Analysen die Identität bestätigt. Richard hatte England nur 2 Jahre lang regiert, bevor er 1485 in einer Schlacht starb. Zum Mythos wurde er durch ein Drama von Shakespeare. Richard III. Genießt keinen guten Ruf. Shakespeare stellt ihn als Scheusal dar. Angeblich ließ er für die Krone seine beiden Neffen töten. Der König starb 1485 im Kampf und hinterließ viele Rätsel. Das größte: wo ist seine Leiche? Die Antwort: unter diesem Parkplatz in Leicester. Historiker deuteten auf den Ort, an dem früher eine Kapelle stand. Und Archäologen fanden hier ein Skelett. Tödliche Schädelverletzungen und eine gekrümmte Wirbelsäule passten ins Bild von Richard. Ohne Zweifel handelt es sich bei dem im September gefundenen um Richard III., König von England. Ein Geschichtskrimi ist aufgeklärt nach mehr als 500 Jahren. Den Wissenschaftlern half der relativ gute Zustand des Skeletts. Ihr Kronzeuge aber war Michael Ibsen. Forscher ermittelten den Nachfahren von Richards Schwester. Seine Speichelprobe lieferte den DNA-Beweis, dass es sich um Richard handelt. Es war wirklich eine Überraschung zu wissen, dass ein kleiner Teil von dir ein Teil eines Königs von England ist. Der König ist gefunden, jetzt nehmen Historiker die Legenden genauer unter die Lupe. Für sie ist Richard nicht nur ein Bösewicht. Zunächst bekommt er in der Kathedrale von Leicester ein Grab. Für den Ruf ist das schon mal deutlich besser als ein Parkplatz. Abgedankt hatte er schon 2004 und gestorben war er bereits am 15. Oktober. Seitdem war der Leichnam des früheren kambodschanischen Königs Sihanouk in Phnom Penh aufbewahrt. Heute wurde er eingeäschert. Der König ist in Kambodscha offiziell Staatsoberhaupt. Im Prinzip ernennt er aber nur nach Wahlen den Ministerpräsidenten. Recht unpolitisch interpretiert denn auch Sihanouk's Sohn und Nachfolger Sihamoni seine Rolle. Ganz anders der Vater. Sihanouk war ein Machtmensch. Mal Freund der USA, mal Kommunist, mal selbst Premier oder Präsident. Zwischenzeitlich ließ er sich auch mit den Roten Khmer ein. Dennoch wurde Sihanouk als Vater der Nation verehrt, was den regierenden Sozialisten nicht immer gefiel. Norbert Lübbers berichtet. Die Straßen rund um den Königspalast leergefegt. Buddhistische Gesänge wabern aus den Lautsprechern. Die Trauerfeier für König Sihanouk hat begonnen. Doch sein Volk darf nicht dabei sein. Hunderttausende ausgesperrt am Ufer des Mekong. Die Beliebtheit der Monarchie, so erzählt man sich, soll nicht zu offen zur Schau getragen werden. Kambodscha, auch am Tag der Trauer, ein zerrissenes Land. Ich bin von weit her gekommen, aber jetzt sagen sie, dass die Sicherheit der Staatsgäste und des Premierministers Vorrang hat. Ich bin so traurig, dass König Sihanouk von uns gegangen ist. Als Kind durfte ich ihn erleben, jetzt darf ich nicht bei ihm sein. Die Menschen trauern um eine nationale Ikone.
einen Charmeur, Playboy und ausgebufften Strategen. Einst von den französischen Kolonialherren als Marionette eingesetzt, entwickelt Sihanouk schnell politischen Eigensinn, kämpft für die Unabhängigkeit Kambodschas. Sein Führungsstil autoritär, doch viele Kambodschaner erinnern sich an eine goldene Ära des Friedens in den 60ern. Seine größte Leistung besteht darin, dass er unter allen Umständen versucht hat, die Unabhängigkeit Kambodschas zu erhalten. Er kämpfte für Einheit und Unabhängigkeit, egal wie hoch der Preis war, den er dafür zu zahlen hatte. Sihanouk, das politische Chamäleon. Er wechselt seine Ämter so oft wie seine Allianzen. Als er 1970 gestürzt wird, sucht er Zuflucht bei den Kommunisten in China. Doch er will zurück an die Macht, zurück nach Kambodscha und geht einen Pakt mit den Roten Khmer ein. Die Umarmung des großen Bruders Pol Pot, sein wohl größter Fehler. Er wird zum Gefangenen im eigenen Palast, während auf den Killing Fields fast 2 Millionen Menschen sterben müssen. Kambodschas blutige Geschichte. Sihanouks Ruf im eigenen Land hat es nicht geschadet. Im Krematorium kniet sein Sohn Sihamoni vor dem Leichnam. Seit 2004 sitzt er auf dem Thron. Ein stiller König, der sich aus der Tagespolitik raushält. Er tritt nun ein schwieriges Erbe an. Kambodscha braucht einen König, sonst gibt es keine Stabilität, sondern nur politische Kämpfe. Und wer soll dann die Gespräche führen? Wer für eine Aussöhnung sorgen? Rauch steigt über den Palast auf. Der Leichnam von Sihanouk wird eingeäschert. Für viele Kambodschaner auch das Ende einer starken Monarchie. Landraub, Vertreibung und Korruption bleiben Alltag in ihrem Land. Eine Stimme des Volkes, sie fehlt mehr denn je in Kambodscha. Good morning from Mission Control Houston and welcome to today's International Space Station update. Joining us here inside of the flight control room, watching as the Orbit 2 team is sitting at console, monitoring all of their respective systems on board this orbiting laboratory. Today's team being led today by Flight Director Brian Smith. Joining him there at the Capcom position is Jeremy Hansen, serving as the communication link between all of our controllers down here on the ground and the astronauts up in space. Those astronauts right now, the crew of Expedition 34, kicking off their Monday with a lot of experiment and repair work on board the station. They're being led by NASA astronaut Kevin Ford there in the front row on the left. Behind him, Russian cosmonauts Oleg Novitsky and Evgeny Tarelkin. Those three have been on board the International Space Station since late October. And then our three on the right, Russian cosmonaut Roman Romanenko, Chris Hadfield from the Canadian Space Agency, and Tom Marshburn, another NASA astronaut all the way on the right there. The three later joining members of Expedition 34, they docked to the International Space Station back in late December. As mentioned, it's a pretty busy day for these astronauts up on orbit, starting with Commander Kevin Ford. He started his day off working on the station's waste and hygiene compartment, also known as the toilet on board the station. He's doing some routine replacement work on the urine receptacle and also its insert filter, so he'll be removing those and replacing them. And then a little bit later today, he'll be working on the high-rate communications system. He'll be removing a few of the remnants of the older medium-rate communications outage recorder, installing a new closeout panel over that and a new interface panel as they prepare to do some more work a little bit later in this increment on that high-rate comm system and doing a few more upgrades. Moving on, Russian cosmonaut Oleg Novitsky is inside of the Russian service module doing some repair work that's been going on over the past month or so on the interior panels inside of there. He'll also be doing some Earth observations for the Russian Signer investigation. It's an ongoing look at the various world oceans and searching for bioproductive water areas, both for commercial fishing and also scientific research. Aside from that, he'll be doing a Russian life on board the International Space Station, doing some photo and video for that. He'll be joined in that by his two fellow Russian cosmonauts. The three have been doing that. It's an ongoing look at life on board the station from the Russian side. Again, assisting him in that, Evgeny Tarelkin, another one of our Russian cosmonauts on board the station. Evgeny will also be assisting Novitsky with those repairs of those interior panels inside of the service module. Also, he'll be doing a study of the cardiovascular system today using one of the exercise bikes on board the station over in the Russian segment known as the Velo. So he'll be exercising and then measuring
his heart's capacity and how it responds to the loads. It's one of the many ongoing experiments looking at the human body as it's exposed to microgravity for long periods of time. Moving on, our third Russian cosmonaut, Roman Romanenko, doing a lot of house cleaning work today, replacing a few of the dust filters and the collectors inside of the Russian segment, and also clearing out some of the air ducts and the fan screens, as they consistently have to keep this air revitalization system clean to ensure a safe breathing environment for all of their crew members. He'll also be doing a Russian Earth observation experiment known as the Uragan, which is done by recording various catastrophic phenomena as they develop, in the hopes of creating the International Space Station and making it into a permanent monitoring monitoring post where any natural and man-made disasters are forecasted. Then our Canadian Space Agency astronaut Chris Hadfield today working on two pretty interesting experiments, the first of which, the binary colloidal alloy test, C1. He'll be initializing that and taking some photography of some of the samples. That's a look at studying nanoscale particles that are dispersed in liquid, known as colloidal suspension. These colloids are commonly found in a lot of commercial commodities down here on Earth, such as paint, electronic polishing compounds, and also food products. He'll also be working with the In Space 3 experiment. It's a look at the fundamental behavior of different magnetic colloidal fluids as they're influenced by varying magnetic fields. These materials are used in a lot of vibration dampening systems and very large-scale projects like bridges and buildings down here on Earth. So a microscopic experiment up on the station having some pretty wide-reaching implications back down here on the surface. And our final Expedition 34 crew member, Tom Marshburn, another NASA astronaut working inside of the cell biology experiment facility in the Japanese experiment module. He's installing a new centrifuge inside of that. It's that cell biology experiment facility. It's a Japanese Aerospace Agency subrack used for studying various life science experiments such as cultivating cells and also growing plants inside of the Japanese experiment module. Here you can see some video a little bit earlier today as Marshburn was working on that. And some of his other duties for the day include work inside of the water recovery system, filling up a few of the contingency water containers and doing a few minor repairs. Central Florida's skies are filled with some amazing wildlife, but those feathered friends could be putting you in harm's way. WESH 2's Greg Fox gives us a preview of his special report on a danger many people don't realize is flying around them. We're high above Orlando International Airport in Chopper 2, and we're going to give you a look outside to show you this impressively big 13,000-acre property, mostly natural areas around OIA. Lots of birds, lots of other wildlife, and that wildlife presents a safety threat to you as you're landing and taking off in the planes that use this airport. And that's why they have a full-time biologist and a full-time wildlife staff. I'll take a look at that in my special report, and it will include an exclusive interview with Captain Sully Sullenberger, the pilot behind the Miracle on the Hudson, bringing that aircraft safely down 4 years ago after multiple bird strikes on that aircraft. We'll take a look at all of this in my special report. Die Piloten hatten trotz extremen Seitenwinds von 75 Kilometern pro Stunde die Landung gewagt, nach Expertenmeinung grober Leichtsinn. Noch in der Nacht wurden die Alitalia-Schriftzüge entfernt, ein übliches Verfahren auch bei deutschen Airlines, um andere Fluggäste nicht zu beunruhigen und schlechte PR zu verhindern. Doch jetzt kommt heraus, das Flugzeug gehörte gar nicht der Alitalia, sondern der rumänischen Fluggesellschaft Carpat Air. Das stand aber nur ganz klein unter dem Cockpit. Aus Sicht des Passagiers ist das, was da passiert ist, sicherlich ein Stück unsauber, weil es nicht transparent war. Ist so ein Etikettenschwindel auch in Deutschland möglich? Bei deutschen Airlines nicht. Wer zum Beispiel mit der Lufthansa von Frankfurt nach New York fliegen möchte, wird schon bei der Buchung darauf hingewiesen, wenn eine andere Fluglinie den Flug übernimmt. Anders kann das aussehen, wenn man mit einer ausländischen Airline fliegt, auch in Deutschland. Niemand prüft, ob, wo Alitalia draufsteht, wirklich Alitalia drin ist. Deutsche Urlauber gehen in der Regel davon aus, dass sie mit der Airline fliegen, die sie auch gebucht haben, und achten nicht auf das Kleingedruckte. Ich verlasse mich ansonsten auf das Großgedruckte. Habe ich noch nie drauf geachtet, tatsächlich nicht. Das ist mir völlig egal. Also ich bin schon mal nach Israel geflogen mit Swissair und dann war es operated by El Al.
Also die israelische Fluggesellschaften, die waren spitze. Diese Arglosigkeit ist wie jetzt bei der Alitalia gesehen nicht immer angebracht. Besonders bei Flügen mit ausländischen Airlines sollten Fluggäste immer auf das Kleingedruckte achten. Bruchlandung war die Maschine deutlich in den weiß-grün-roten Farben der Alitalia verziert zu sehen. Und dann über Nacht wurde der Flieger noch an der Unglücksstelle weiß überklebt, komplett samt Fenster. Ja, Alitalia hofft mit dem Weiß drüber möglichst wenig Imageschaden durch diesen Unfall zu erleiden. Eine seltsame Art, aber absolut üblich. Manövrierunfähig liegt sie da, die Turboprop-Maschine von Alitalia. Beim Anflug auf den Flughafen Rom-Fiumicino kommt die Maschine von der Landebahn ab und rutscht ins Gras. 16 Menschen werden dabei verletzt. Schlagzeilen, die niemand gerne hat. Schon gar nicht die verantwortliche Airline. Also muss der Ruf gerettet werden. Und das ganz simpel. Hier ein Bild am Tag nach der Bruchlandung. Na, sehen Sie den Unterschied? Einmal in der Nacht und einmal am Tag. Und hier der direkte Vergleich. Damit das Image nicht auch von der Bahn abkommt, haben die Verantwortlichen offenbar einfach das Firmenlogo entfernt. Crashflieger umgespritzt, so titeln mittlerweile deutsche Medien. Was für viele verrückt klingt, ist in der Branche aber absolut normal. Es ist erstaunlich, wie viele darauf hereingefallen sind, auch teilweise seriöse Medien. Das hat mit Umspritzen gar nichts zu tun. Also zum einen sind solche Maschinen, die im Leasing angemietet werden, wie diese rumänische, gar nicht lackiert, weil das wäre viel zu aufwendig, sondern sie sind mit Folien beklebt. Und diese Folien wurden in der Nacht abgezogen. Das ist aber international üblich. Die Angst vor Prestigeverlust. Dieses manövrierunfähige Transportflugzeug lässt abgeklebt ebenfalls keinen Schluss auf den Betreiber zu. Auch auf diesem Bild ist der Name der Airline verdeckt mit blauen Folien. Und hier musste es wohl besonders schnell gehen. Weiße Farbe am Heck, einfach drüber über das Logo der abgestürzten Maschine. Der Prestigeverlust hat auch unmittelbar Einfluss auf das Geschäft. Wenn Sie also jetzt solche Bilder im Internet sehen, dann bedeutet das automatisch den Rückgang der Buchungen. Also es könnte durchaus sein, dass in den nächsten Tagen zahllose Leute auf einmal nicht mehr mit Alitalia fliegen wollen, weil die sagen, da ist doch gerade erstmals gewesen. Doch selbst dann, wenn der Ruf erstmal dahin ist und der Name für nichts mehr steht, glauben viele an den buchstäblich neuen Anstrich. Als das Telekommunikationsunternehmen Fiat Intercom nicht mehr ganz so profitabel war, änderte man den Namen in O2. Der Ruf des Arbeitsamtes rutschte jahrelang immer weiter in den Keller. Bundesagentur für Arbeit klingt seit 2004 viel besser. Weil das Spülmittel Dawn in Deutschlands Küchen nicht ankam, änderte man den Namen in Feri. Und nach der Finanzkrise wagt die Citibank ihren Neuanfang unter dem Namen Targobank. Mit neuem Anstrich Altlasten vergessen machen oder Fehler vertuschen. So einfach ist es nicht, sagen Experten. Im ersten Schritt bringt es nichts, weil es ist einfach fest gehaftet an der Unternehmensmarke. Dadurch, dass es in den Medien drinsteht, wird es auch so verankert bleiben. Jetzt in diesem Falle, vor allem Alitalia, ist es ja so, man möchte etwas unkenntlich machen, also man möchte sich mit irgendetwas nicht identifizieren. Und dadurch, dass man es überpinselt, ist es noch lange nicht aus der Welt geschafft. Auch wenn dieses Alitalia-Logo mittlerweile vom Rumpf des Pannenfliegers verschwunden ist, diese Bilder bleiben im Netz und damit auch in den Köpfen der Menschen. Und das gilt für alle Airlines. Durch einfaches Überpinseln der Logos hat sich noch lange kein Problem in Luft aufgelöst. Station, this is Houston. Are you ready for the event? In Houston Station, we're ready for the event. North Carolina Museum of Natural Sciences. This is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Station, this is Brian Mallow at the North Carolina Museum of Natural Sciences. We have an auditorium full of kids that are very anxious to speak with you. How do you hear me? I hear you loud and clear. How do you hear me?
We're very excited that we have a North Carolina native to speak with. All right, yes. Show us that you're in it's zero exciting gravity. to talk to you. I can't wait. Well, we have a bunch of students here with questions, and I'm going to let the first one begin. My name is Emmanuel Harris. I'm in 6th grade at Morse Grade Magnet Middle School, and my question was, what would happen if you got hurt on the International Space Station? Well, here we are on the space station, and yeah, that could happen. It's happened before. And so we always have 2 astronauts, of all the astronauts on board here, there's 6 of us, we always have 2 that are medically trained to take care of usually first aid stuff, but they can even take care of some more complicated things. I happen to be a doctor, but you know, I could get sick or hurt too. So there's someone to take care of me if I need it. We have medical kits designed by doctors and nurses on the ground, and we have an ambulance. It's our spaceship that brought us here. If we had to, we could hop into that and be home pretty quick. We hope that doesn't happen, and everybody's been happy and healthy so far. Thank you. Hi, I'm Natalie Richards, a 9th grader from Wake Young Women's Leadership Academy, and my question is, what is an example of a daily challenge you face that is surprising? You know, everything in space is surprising, and I think that's what's surprising. Every time, every day you think you've got it nailed, you think you know what you're doing, something comes up that's different. It's just very complicated. We have complicated machines, and living in zero gravity is complicated. And so everybody on the ground helps us get work done, and we help each other out up here because we're always surprised by the problems we face. And I think that's what's most surprising. Station, this is Houston ACR. Please turn off the microphone at the end of each answer. Okay. And you notice there's a slight delay, so that's what we're waiting for. My name is Kate Healy, and I go to Cathedral School. My question is, how do you keep track of the days when you are up there? You know, that's a great question because we have 16 sunrises and sunsets a day. So we have a hard time keeping track of the days up here. So what we do is we have a timeline, a calendar on our computers. It's on almost every computer up here. And we're able to look at that and every day just take a glance at it and tell what day of the week we're at. Things are so busy up here, the time flies, and otherwise we'd never be able to keep track of the days up here. It's a good question. My name is Sophia Kuderi, and I go to Cathedral School in 3rd grade. My question is, what do you like best about your training? I think what I like best about the training is how much there is to do, and it's a lot of variety, a lot of things to do. I learned Russian, get to fly jets, you work underwater so that you can learn how to do spacewalks. And one of the best things is you get to talk to and work with all the scientists that run these experiments and design these experiments up here. So we get to talk with some very smart people who love what they do. And if you're a curious person and you like lots of things, then it's an enormous amount of fun being able to train to fly in space. Thank you. My name is James, and my question is, what is your favorite part? What is your favorite piece about being an astronaut? The best part about being an astronaut, there are a lot of fun things about it. The launches, the landing, the zero gravity, and looking out the window. But I have to say, when I'm done with this job and I'm looking back on having been an astronaut, the people that I got to work with are probably some of the best people in the world to work with. They're smart and they love what they do, and they're all very friendly. We're all very excited about what we're doing here in space. So that's going to be the most memorable thing, is the people I get a chance to work with, not only my crewmates, but everybody on the ground as well. Don't you love how when he lets go of the microphone, it doesn't fall down? Hello, my name is Jackson Haskell, a 6th grader at Morse Grade Museum Magnet Middle School. If the sun were to have a solar flare, how would that affect the International Space Station?
Well, it's a good question. We think about that quite a bit. It wouldn't affect the space station so much as it might affect us, because on the ground you've got the atmosphere and the Earth's magnetic field to protect you. So if it was really bad, because they're watching this, we call it the space weather, they're watching it all the time. If it was really strong, we could go to a certain part of the space station and hide out inside of where there's most of the metal and the aluminum around us to protect us. So that's probably what we'd do. It might affect the communications a little bit, but not too bad. But in this orbit, we don't worry too much about the solar flares. When we go to the moon or to Mars or to an asteroid, then that's going to be real serious once we get outside the magnetic field of the Earth. And so we'll have to think about that a lot. That's one of the problems maybe you'll be solving when we start traveling to those places. My name is Ryan Richards. I'm in sixth grade, and I'm from Cathedral School. And my question is, what is your most memorable experience in space? There's so many, it's hard to tell, but one I'll never forget. Again, it was with my crewmates, and on my space shuttle flight, and it's happened once on this flight as well. When you get a chance to look out the window, get a chance to take a break. We're very busy up here and don't have a lot of opportunities to look out the window, but had a chance to look out the window and as we did an orbit over the Earth, and I was sharing it with my crewmates as we looked out there and talked about the weather and the storms that we could see. It lasted about 20 minutes, and in 20 minutes we went across the entire United States and got to see everything below us. And just the chance to relax and talk to each other about what we were seeing, that is one of the things that I'll never forget, flying in space. Thank you. Hi, my name is Haley Smith. I'm in 9th grade, and I'm from Wake Young Women's Leadership Academy. And my question is, who inspired you to become an astronaut? You know, there wasn't one astronaut that inspired me, but I would say all of the original astronauts, you know, the Mercury, Gemini, and Apollo astronauts all inspired me. I read about them all. I read every biography I could because I was very fascinated about what they did. And I tried to pick out everything that they did that appealed to me and that I thought I could do. And so I started doing those things. And so I'd have to say that all of the original astronauts really inspired me quite a bit. Good question, thanks. Hi, my name is Sarah Roberts, and I'm a 9th grader at Wake Young Women's Leadership Academy. My question is, what advice would you give to a student like myself that is interested in following in your footsteps? Well, I think the best advice you could give is to start right now. And you're in school right now. This is the time that you're learning how to learn. So trying to master everything that you're learning, do the best that you can. And along the way, if you haven't already, you will find one of those things that you fall in love with. And that's what you chase after, is the thing you fall in love with. Who knows what the next generation of astronauts is going to be? Certainly if it's in science, technology, engineering, or math right now, we're certainly going to need those types of astronauts that are experts in those things in the future. But so I would start right now trying to be the person you want to be, and be very curious and try to master everything you're doing in school, and you'll be able to get there one of these days. Thank you. Hi, I'm Connor Grummer from the Wake Young Men's Leadership Academy. My question is, what is one goal you would like to achieve before you retire from being an astronaut? Well, hopefully retirement's not a ways away, but it's probably coming up sooner than I'd like, because this is a great job. What I would like to do before I retire and after this flight is done is to take everything I've learned from this flight. It's a pretty rare chance to get to fly in space, and a lot of astronauts waiting. So I want to give them the information they need and ground control the information they need so that the next space flights will be even more successful and more efficient, and we can get more done. So I'll stick around for a while, and I'll be helping people learn how to fly in space if they give me a chance. Thank you. Hi, my name is Jake Bays, and I go to the Wake Young Men's Leadership Academy, and I just want to know, what is the most interesting thing you've done in space?
Boy, kind of like the other questions, it's hard to pick out one thing. Spacewalks were absolutely exciting and very interesting, but some of the science we're doing up here on this voyage right now is some of the most interesting things I've ever seen before. To see fluids and metals and particles in moving around in zero gravity, to have gravity removed from that. These are things that people are never been able to see before. And we get videos and photographs so everybody on the ground can see them, but we get astronauts get to see them live as they're happening. And that satisfies an enormous amount of curiosity, and we discover new things every day. I see things I've never seen before every day. And that's probably the most exciting thing. Thank you. Hi, my name's Lyric Burnett. I'm a 6th grader at Morse Square Museum Magnet Middle School. And my question is, what do you do most of the time when you are on the International Space Station? Well, we do research up here. We have a bunch of laboratories from all around the world, and we've been training to run the experiments of scientists, very smart people who have been coming up with these ideas of things we can do in space. To build, develop new technology and to build new materials and to figure out health problems that we never knew before. It's amazing what you can do when you remove gravity. So we spend a lot of time, most of our time, doing research. The rest of the time, we're taking care of our bodies. We're exercising, we have to eat, we have to get ready to eat, we have to clean up. On the weekends is when we clean up the space station. So we're always busy, but we like the work, and there is a little bit of time to relax as well. Thank you. Hey, I'm Cormac Ferguson. I go to Cathedral School. My question is, why is everything round in space? In space. In space. That is a great question, because I'm not round and this microphone's not round, but if they weren't solids, if they were liquids, if the molecules weren't sticking them together so hard, they would be round. And things would be round, just like fluids are. And I'll show you here in a little bit if you'd like to see it. And that's because the effects of gravity on Earth kind of flatten everything out and kind of takes over all the other really delicate details of things like fluids and gases. So up here in space, all those little delicate forces, say surface tension in liquids, or even the little gravity forces between rocks in space, those take over. And so the rocks come together to form asteroids and then planets, and they're all coming in the same direction for it, so it'll be round. Or with fluids, you get surface tension, making things tighten to a ball. And so that's why things are round up here. It's a great question. Thank you. Hi, my name is Griffin Bloomquist. I'm from Cathedral School, 6th grade. Is there an air recycling system on board, or do you just have supplies delivered from Earth? We have some nitrogen and some oxygen, which makes the air, already up here, but we don't like to use it because we don't want to run out of it. So yeah, we recycle it. Our bodies use up a little bit of the oxygen, but we have machines that take that oxygen out from what we put out from our bodies, if you know what I'm talking about, and takes out the oxygen again and dumps it back in the atmosphere. And so our bodies don't use the nitrogen too much, so we are constantly rebreathing the same air that we breathed before. And we have filters and air conditioners, so it's nice, fresh, clean air when it comes back in. Thank you. Hi, my name is Alex Im, and I'm from Cathedral School. I just want to know if your space suits are stiff when you're walking in space. They are. They look nice and fluffy, but they're not, because you pressurize them. So just like a football, when it's flat, is all wobbly and you can bend it, if you pump it up with air, it's really tight. You can't bend a football. It's very hard to bend your arms and legs in a spacesuit, so they build in joints so we can move them around, but it is very tight. That's a great question. Hi, my name is Imandi Henderson of Wake Young Women's Leadership Academy, and I'm in 9th grade. And I was wondering, can you text or make phone calls? Yeah, we can. We can't text, but we have email, and we have phone calls. We can make phone calls, but
the satellites that we bounce the signal off of satellites so that even though we're going around the world really fast, we can always be bouncing off a different satellite so we can make a phone call to one phone. So I can dial up a phone and call it as long as the satellites are lined up. And usually that's the case, but not always. And we do have email. Mission Control takes care of that for us, and several times a day they give us our email and take down the messages we've sent. And it's really very nice. It's a wonderful contact with the ground. Thank you. Hi, my name is Yane Jones, and I attend Wake Young Women's Leadership Academy, and I'm in 9th grade, and I wanted to know how many pounds of personal items are you allowed to bring into space? We're allowed 2.5 kilos. Now that's stuff we can bring into space and bring back. We're allowed to bring more than that up here, but we're going to have to throw that away because there's just not enough room in our rocket ship to get home. So probably about 10 to 20 pounds. I've got some books and some pictures, that sort of thing. But only 2.5 kilos that I can bring up and bring back home. Hello, my name is Wiley Eubank, and I go to Cathedral School, and I'm in 3rd grade. And I just wanted to know, how do you go to the bathroom in space? You go very carefully. It takes some practice. But instead of gravity, we rely on airflow. So we have a vent and some with air rushing in that does what gravity does for you on the ground. But you still have to be very careful with it. And number 1 and number 2 are different because one's a liquid and one's a solid. Actually, the liquid part, we put into a machine that converts it back into our drinking water. So we're drinking some of the same drinks that the water from the same drinks that we drank a few days ago. But it's all fresh, clean water. It's a wonderful system. It's kind of amazing how well it works. Thank you. Tom, we only have 2 more questions, and we hope you can sort of show us that you're in zero gravity also. Hi, my name is Melissa Stevens. I'm in 3rd grade at Cathedral School. My question is, how do you eat in space? I think you said, how do you eat in space? Is that right? Yeah. So we drink out of these pouches here, and that is some drinking water here. It's nice, clean water. Came out of that machine I was talking about. So we use that water to rehydrate our food. Here, let me get this water real quick. So we can rehydrate. This is a bunch of vegetables. It's all dehydrated. Doesn't look very good. It's very crunchy. But once you put some water in it, this, I don't know if you can guess what this is. This is nice macaroni and cheese. So it's very nice once we rehydrate our food and get it going again. Some stuff we don't have to rehydrate. So we've got pouches of things like this, which is trail mix. And we also have pouches of meat that we can heat up. The food actually is wonderful up here. We've come a long ways, and we love mealtime. Thank you. Hi, my name is Destiny McKinnon, and I'm in 6th grade, and I go to Moore Square Magnet Middle School. I want to know, how do you avoid hitting objects in space? You know, there's a lot of talk about all of the objects in space, and there are a lot in orbit around the Earth. But space is a big place. There's a lot of space in space. So we don't have to worry about it too much. Ground control is watching it for us. There's a radar system that keeps track of everything bigger than a golf ball that's in orbit. So we very rarely ever see those things. If anything even seems to be coming close, they'll tell us. And if we have to, we'll move the space station a little bit to avoid it. And if we don't have time to do that, we'll even get into our little spaceship so we're nice and safe in case anything hits the space station. But there's a lot of things in place, a lot of people watching, so that won't, we don't think that'll ever happen. Well, that's a great question. And that was our final question. So thank you very much from all of your fellow North Carolinians.
Thank you very much. It's always a delight. It's great to talk to you. Thanks again. Say goodbye. Ooh, you can't do that down here. Station, this is Houston ACR. Thank you. That concludes the event. Thank you, North Carolina Museum of Natural Sciences and students. Station, we are now resuming operational audio communications. Good morning, this is Mission Control Houston. Welcome and thank you for joining us for today's edition of ISS Update this Tuesday, February 5th. The Expedition 34 crew members began their day with some time this morning for work prep, breakfast, morning hygiene, and a daily station inspection. The crew then kicked off the day with the first of 2 daily planning conferences with ground controllers around the world to review the day's activities and plan for the next set of tasks. Today, Commander Ford is spending much of the day working in the Destiny Lab, reconfiguring cables of the Joint Station Local Area Network, and this work is to prepare it for KU Communication Unit installation. Meanwhile, the Expedition 34 crew continued work with a variety of biomedical experiments today. The crew also wrapped up work to replace that waste and hygiene compartment urine receptacle and also insert a filter. Flight engineer Tom Marshburn had set up for and performed several fluid test runs for the capillary flow experiment that takes a close look at how fluids move up surfaces in a weightless environment. Results from this experiment will improve computer models used to design fluid transfer systems and fuel tanks on future spacecraft. Marshburn also took some time out this morning to talk with students at the North Carolina Museum of Natural Sciences of Raleigh, North Carolina. He answered questions like how the crew prepares for medical emergencies and how the crew keeps track of their days with 16 sunsets and sunrises aboard the International Space Station. Later, Marshburn also assisted flight engineer Chris Hadfield with an education payload operations demonstration known as Space Sports. Hadfield demonstrated 3 segments of Space Sports activity this morning. Hadfield then spent some time to inspect and activate the microgravity science glove box that is used for performing contained science experiments. Hadfield then spent some time working with a science experiment known as In Space 3. In Space 3 looks at the changes of physical properties of colloids in fluids in response to magnetic fields. The research has possible technological application in structure design here on Earth, structures such as bridges and buildings to better withstand earthquake forces. And meanwhile, on the Russian side of the house, Russian flight engineers Oleg Novitsky, Yevgeny Tarelkin, and Roman Romanenko divide their day between hardware inventory, maintenance, and several science experiments, including the BAR experiment, which looks at methods and instruments for detecting the location of a loss of pressure aboard the station. Each of the crew members will then put in their daily 2 hours of exercise using the onboard gym equipment, which includes a station bicycle, a treadmill, and an advanced resistive exercise device that simulates weightlifting here on Earth. The crew will then wrap up the day with a final daily planning conference with the ground. Expedition 34 crew members are then scheduled to go to bed at 3:30 p.m. Central Time. This is Mission Control Houston. Okay, if you guys are ready, it's our pleasure to hand over to Captain Cernan. Hey guys, I guess there's no gals up there, but this is Gene Cernan. I'm envious. I wish I could be up there with you. You're doing one heck of a great job, and you got a big legacy to build upon. And from where you leave off, we're going to get those kids down here excited about pressing on and going even further. I didn't know I was going to be able to do this, but congratulations, and I'll tell you what, I'm personally proud. I'm at the age now where I think most of you were probably in diapers or knee pants when I went to the moon, but at least what we did worked because it inspired you to do what you're doing. I got a couple guests here. Can they just say one word like hello? They absolutely can. Great to see you all. Hi, guys. It's a pleasure to be here and to see you.
Hello, this is Nice Chuck to hear your voice on board. Chuck Barisi saying hello to the space station. Thanks for all you do. Captain Cernan's been singing your praises all day, and we really appreciate it all. Thank you. Hey, thank you. Great to hear your voice. Go ahead. Hi, guys. This is David Sisko. I'm with Space Center Houston, and we spend a lot of time talking about what you guys do up there, and we're real proud of you. Congratulations. We're regular visitors to Space Center Houston. Hey, I got it. This is Gene Cernan again. You guys don't. You're living in a hotel. You're living in a palatial palace up there. I got to go back to the Gemini days when you had to share elbow room with your buddy and you never got out of your spacesuit for 3 days. I can go on, but we talked about living up there like we live down here. We didn't even have hot water on the moon for that cup of coffee. But I'll tell you what, you deserve it all, and it tells us how far we've come, and yet how far we've got to go. God bless you guys. You're in our prayers and thoughts. Thank you very much, sir. It's great to see you on board. And I don't know, can you guys all hear me? Shake your head if you can. Oh, okay, awesome. Yeah, well, there's still a lot of gals on board, just like you said. We're hopefully that'll change more in the future. My first commander was Sonny Williams, so women are moving out here into the space field. And you're right, this space station is a palace. Actually, we did fly up here in a Soyuz though, and I bet you inch-for-inch elbow room, it's pretty tight too. But we didn't have to spend a lot of time in it, and we only have 4 hours home from here. It is a pleasure to fly up and down to the space station. I've been up here about a little over 100 days now, and Tom and Chris have been up here about 45 or so, somewhere in that neighborhood. And living in space is something we could do now because of what you guys did those years ago. I think I was 12 when you came home from the moon the last time, and these guys were probably 12 or 13. We're all about the same age, and you did inspire us for sure, just like the whole world, frankly. Every place I go in the world, they know NASA because of what you guys did back that long ago. But we do have a lot of good people there now carrying on the traditions, and what we're doing up here is fantastic. It really is. I was impressed before I came, and I'm even more impressed after being here. So the ground teams are great. The mission is great, and it is going to make a huge difference to generations 100 years from now that are going to benefit from what we're doing up here, and of course benefit from what you did those years ago too. So yours is a remarkable story. We can't compete with that. Great to have you in the center, and truly have you on board the International Space Station too. Thank you. One last thought. We always used to look at it as if we stood on the shoulders of the giants of a nation. Remember, you guys, when you get back, the job's not done. You are now the shoulders for those kids to stand upon. God bless. Good morning, this is Mission Control Houston. Welcome and thank you for joining us for today's edition of ISS Update this Wednesday, February 6th. Before the Expedition 34 kicked off its day overnight, the Kibo robotic arm was used to inspect several of the experiments on the exposed facility on the front porch of the Japanese laboratory before being deactivated for the day. The crew kicked off the day with the first of 2 daily planning conferences with ground controllers around the world to review the day's activities and plan for the next set of tasks. Station Commander Ford and Flight Engineers Hadfield and Marshburn had participated in a conference this morning to discuss upcoming cargo operations for the arrival of the next SpaceX Dragon resupply ship that is targeted for launch to the station early next month. Commander Ford then began to load new software to the computers of the science experiment Express Rack 3. Commander Ford also will spend some time performing some maintenance work to change out a recycle tank of the onboard water recovery system. The water recovery system recycles urine, sweat, and condensation into drinkable water for the crew. And Flight Engineer Hadfield continued this week's work within the microgravity science glove box that is used for performing contained science experiments, conducting more test runs with a science experiment known as In Space 3. This is an inside look of that experiment that looks at the changes of physical properties of colloids in fluids in response to magnetic fields. The research has a possible technological application in structure design here on Earth, structures such as bridges and buildings to better withstand earthquake forces.
Flight engineer Marshburn has bbeen working this morning on the periodic inspection and maintenance of the portable fire extinguishers, portable breathing apparatus, and the extension hose T-kits. And meanwhile, on the Russian side of the house, Russian flight engineers Oleg Novitsky, Yevgeny Tarelkin, and Roman Romanenko divide their day between hardware inventory, maintenance, and several science experiments, including the BAR experiment, which looks at methods and instruments for detecting the location of a loss of pressure aboard the station, as well as the Matrishka experiment that studies the radiation dose types and rates that relate to the health of crew members on long-duration missions. Flight engineer Novitsky also took photos as part of the SENER study that examines the oceans below. It documents their characteristics and then correlates that info to certain bioproductive areas that impact the fishing industry. This is Mission Control Houston. Asteroid 2012 DA-14 is an object about half the size of a football field in diameter that is going to pass very close to the Earth on February 15th. Coming from the south to the north, it actually gets to within 17,200 miles of the Earth's surface and will pass interior to the geosynchronous satellites and the GPS satellites. But there's really no chance of the asteroid hitting the Earth and very little chance it will hit a satellite. Although this object gets very close to the Earth on February 15th, it's fairly small as asteroids go, and it won't be observable with a naked eye, but if you happen to be located in Eastern Europe, Asia, Australia, and you know where to look, and you have a pair of binoculars, it will indeed be visible. The asteroid was discovered by a group of Spanish astronomers in La Sagra Observatory in southern Spain. An object the size of DA-14 actually impacted the Earth on June 30th, 1908, the so-called Tunguska event. An object of about 30 or 40 meters came down into the Earth's atmosphere and exploded, leveling trees for 820 square miles. The close approach of this object 2012 DA-14 on February 15th is nothing to worry about. Its orbit is very well known. We know exactly where it's going to go, and it cannot hit the Earth. 20 years ago, we probably wouldn't have found this object, but now NASA's observing the skies nightly and picking up these objects, and we track them for 100 years into the future and see if any of them make interesting close Earth approaches, not only because of the threat issue, but because these objects are important for science, they're important for future resources, as well as threats. I want to alarm you, but a rock which weighs just about as much as an aircraft carrier is getting pretty close to Earth. But if you look at this NASA animation, you'll see that the good news is it's going to miss us by around 30,000 kilometers. That's actually quite close, closer, for instance, than the satellite which is helping you to watch the BBC right now, which does get me thinking, let's hope the rock doesn't hit the satellite. Es wird auch gleich Entwarnung gegeben, denn zu einem Crash wird es nicht kommen mit dem 50 Meter Brocken. Der Himmelskörper wird mit rund 25.000 Stundenkilometern in 28.000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeirasen. Das klingt für uns Normalbürger viel, ist aus kosmischer Sicht aber relativ wenig. Und deshalb wollen wir uns mit diesem Asteroiden auch mal ein wenig genauer auseinandersetzen. Es ist natürlich für Himmelsfans ein wahres Spektakel, was sich da dann ereignen wird. Also die Erde im großen Kosmos und dann jagt dieser 50 Meter Durchmesser Asteroid an der Erde vorbei in 27.700 Kilometern. Er heißt übrigens 2012 DA-14. Es ist der 14. Asteroid, der im Jahre 2012 entdeckt worden ist. Einer der größeren, und der hat natürlich auch ein ganz schönes Gewicht mit seinen 130.000 Tonnen. Und damit man eine Vorstellung hat, wie groß der eigentlich ist, haben wir mal zwei Vergleiche jetzt angestrengt. Also 50 Meter ist der Durchmesser dieses Asteroiden, der auf die Erde zurast. Und als Vergleich haben wir dann natürlich mal ein Space Shuttle genommen, denn das Space Shuttle, wir wissen, war ja schon öfter im All
Zufall. Aber man sieht, dass dieser Asteroid sogar größer ist. 40 Meter ist das ja lang, 24 Meter ist es breit. Und da kann man schon sehen, was das für eine ganz schöne Wuchtbrumme ist. Besser natürlich hier auch auf einem Fußballfeld. Das ist 120 Meter lang. Und dieser Asteroid, der jetzt kommt, der füllt das gesamte Mittelfeld aus. Die NASA hat natürlich hochmoderne Technik. Das ist das gesamte Sonnensystem, uns bekannte. Und da wird natürlich alles im Computer genau analysiert. Mit hochmodernen Teleskopen kann man also wirklich zehntausende Kilometer jetzt schon ins Weltall hineingucken. Und da sieht man ihn, den DA14, den Asteroiden, der auf die Erde zuläuft. Es besteht keine Gefahr für den Planeten Erde. Aber es besteht so eine Gefahr ein bisschen für den Weltraumschrott, denn da gibt es eine ganze Menge Satelliten, die noch rumschweben, also zum Beispiel für GPS-Systeme oder nicht, die sind nämlich näher an der Erde ran, aber der eine oder andere Satellit, der kann dann schon, der als Weltraumschrott da rumschwebt, weggeschossen werden. Asteroiden sind natürlich gefährlich, wenn sie aufschlagen. Hier das Nördlinger Ries zum Beispiel in Bayern, es war vor 15 Millionen Jahren, da ist ein Asteroid eingeschlagen, der hatte einen Durchmesser von 100 Metern und wir wissen alle, wie groß das Ried ist. Das sind natürlich wahnsinnige Gräben, auch hier der Krater in den Vereinigten Staaten in den USA ist von einem Asteroideinschlag gebildet worden. Wir haben auch noch einen in Südafrika und dann gibt es auch in Russland noch zwei große Kraterfelder. Wir wissen aus den jüngsten Aufzeichnungen, Anfang des 20. Jahrhunderts war es soweit, dass ein Asteroid von etwa der gleichen Größe damals in Sibirien eingeschlagen ist. Und dieser Asteroid, der hat wahnsinnige Schäden angerichtet. 80 Millionen Bäume sind vernichtet worden. Eine Fläche zweimal so groß wie Berlin. Also kommende Woche, genau am Freitag, dem 15. Februar, wird er also an der Erde vorbeisausen und der ein oder andere wird ihn dann auch mit seinem Fernglas sehen können. Station, this is Houston. Are you ready for the event? I'm ready for the event. Mr. Shatner, this is Mission Control, Houston. Please call station for a voice check. I'm calling. This is Shatner. Do you hear me? Mr. Shatner, this is the Space Research Vessel, ISS, in Earth orbit. And yes, I hear you loud and clear. How do you hear me? This is Chris Hadfield. Chris, I hear you loud and clear. It's such a pleasure to talk to you. I'm so moved to be able to speak to you for this brief moment. So I want to ask you some questions that have some deep meaning to me. So let me start off right away. You're in the International Space Station, but you had to get there in a Russian vehicle. Are we, as America, fallen behind, or is this just a pause on our space program? The space business is an extremely difficult one, and I think the best way to answer that question is to look at history. You know, we've never had regular access to space. We've had a space flight and then a landing, and then we review everything and make sure it's safe, and then we launch another one. And the shuttle was tremendously a successful vehicle, flying 135 times. But it's not like in between flights we could just count on the next one. Every one was really much the max level of effort that we could do. And so it went from Mercury to Gemini to Apollo to shuttle with many, many lulls in between. And the time it takes to build a new vehicle is quite long. So you could say we kind of lost our way in between every single launch, but in truth, that's not how it works. What it takes is an enormous effort of will and technical know-how to build a spaceship, and then to be brave enough to launch one, because you risk lives every time you do. And we're just right now in between vehicles, much as we were after Mercury, after Gemini, after Apollo. We're just in the after shuttle era right now. But fortunately, because of international cooperation, we're not grounded. And this place is built by the world and very much put together with the United States as the foreman. And fortunately, we didn't have to abandon it as we did Skylab, because we didn't have a vehicle or cooperation. Because of cooperation with other countries, people are here living and working. And the United States will build another vehicle, and that will come up here also. So it's by no means a lost way. It's just a natural path. I read that you have already volunteered to go on a Mars mission. Does that have any reality to it? And because of the nature of this brief time, let me add to that question. You volunteered to go, but isn't that a fearful
operation? Isn't that fraught with such enormous difficulty and danger? You've taken a lot of risks in your life as well, and it was a risk that I decided to take many years ago. Really, to accomplish anything worthwhile in life is going to take risk. And even if you decide to stay at home and sit at your kitchen table, eventually the ceiling will fall, or there'll be a hurricane or a tornado. You can't live a worthwhile life without taking risks. And some things are really worth directing your life towards and putting your life on the line for. Let me just say, between the real life exploits of the first astronauts and the visually fantasized and enlivened ones like you portrayed on Star Trek and so many other people have in literature, they inspire people like me to do things like this. And without that inspiration, and then without the technological capability that comes along with it, none of it would be possible. And I'm in a position to say that the risks are infinitely worthwhile when you look at the view that's just out these windows behind me and the things that lie just beyond. And yes, going to Mars is inevitable, just as sailing across the Atlantic or flying across the Atlantic or orbiting around the world or going to the moon. It's just a matter of when we figure out how. We put ourselves together enough. We take those visualized dreams and fantasies and turn them into reality, which is what we're doing here right now. You have many degrees in mechanical engineering, and you must see the universe in terms of how extraordinary a mechanical engineering feat that is, and how mystifying it is because we know nothing. Do you find yourself in the space station observing, as a scientist, a part of it, removed from it, or are you able to see the unifying parts of it so that you become at one with the universe? Luckily, I think, Bill, the answer is both. Most people, the highest they ever get is maybe to climb a tall hill or climb a mountain and look around, or even get in an airplane and start to see what lies beyond the normal two dimensions, the surface of the world of normal life. To have the opportunity to get as far away as we are here, and not only that, but to go around the world every 90 minutes. And you never saw it on stage while you were filming, but the view that they used to put in for us watching Star Trek of how the world looks out of Sulu and Chekhov's windows there, that's how the world looks. It's an enormous, wonderful, rolling Earth below us. But all you have to do is flip yourself upside down, and suddenly the rest of the universe is right there at your feet, below you. And that's where the engineer in me, of course, is very much thinking about the ship and how we got here and the problems and the difficulties. But the human within me recognizes what we are in between. We've gone from climbing a hill, getting in an airplane, to now actually being right on the cusp of permanently leaving our planet, to everything else that exists. And I feel hugely connected to that. It's what was inspired in me as a kid, and I've kind of directed my whole life. I became an engineer and a fighter pilot and a test pilot to try and gain the skills to maybe someday do this. And now I'm doing my absolute best to help people see that, to help us understand where we are kind of philosophically and historically in our increased human understanding of where we do lie in the universe. Right. Those are great big words for a lab technician on a space station. I know, but I definitely get a sense of that all the time. It's inspiring to hear. Let me go back to a moment. You've tested many airplanes. You've been a test pilot, which is like the utmost of example of courage, in that you're flying something unknown and you don't know what characteristics it's going to have. How do you deal with the fear, which is also applicable to going up into space and returning, which is perhaps even more fearful? I read somewhere that you always knew your lines.
whenever you had a job in the acting profession. I have tried to always know my lines, whether it was as a fighter pilot or as an astronaut or as a test pilot. And the way I deal with fear is I try to define what it is that's scaring me. And what I'm scared most of is not knowing what to do next. You know, to be struck dumb on stage, or to be responsible for a vehicle and not know the right actions to take with my hands or with the spaceship. And so I spent almost my entire adult life making sure that I knew my lines, that when the Soyuz spaceship, which I helped fly up here, that I spent years, of course, learning to speak Russian and then learning to fly that spaceship. And even though it flew itself basically flawlessly up here, no matter what happened, Roman Romanenko and I were ready to jump in and fly it and take over and do it all manually and fly it home. And that's a terrifying thing initially, but after years of training where you practice everything right down to the nth detail, so you know you have the confidence that comes with that, then the fear diminishes. It feels like you're on the crest of a wave of ability, and that really diminishes fear. You've poised that perfectly as an actor who is fearful of the audience, but as long as you practice enough, you learn what to expect. The fear comes from something unexpected happening, like forgetting your words or an audience reaction that's unexpected. In my case, your face flushes and you get a sheen of flop sweat. In your case, you burn up. It's a little different. Yeah, well, in both cases, you go down in flames, but one's figurative and one is not. But my wife, Bill, my wife is actually, when people ask her if she's scared of what I do for a living, as you say, prior to this, I was a test pilot. That was a much more risky profession. I basically lost one good friend a year for the whole time that I was a professional high-performance pilot. And so, yes, this job has risk and a level that is fairly high, but there are lots of professions on Earth that have a lot of risk. The people, firemen and soldiers, and some of the professions on Earth, and I respect them all for them understanding their job, really applying themselves, and professionally getting their particular piece of work done in the world. But there's another risk involved here as well. You're up there for 6 months. That's a long time to be away, is it not? It is. We have pretty good communications. Think of what you and I are doing right now. You know, you think about the stuff that was portrayed on television 40 years ago of people with a small handheld device standing on the surface of a planet talking to someone effortlessly who is orbiting that planet. That's what you and I are doing right now. And so I can do the same with my friends and family. I can talk to them pretty much every day. And so it's not that much different than just being on a long business trip. And training as an International Space Station astronaut takes you all around the world for years. So in truth, it's a 4 or 5 year period, of which 5 or 6 months you're in orbit. But with the level of technology we have right now, it removes a lot of the sense of remoteness to it. So we're busy, happy, hardworking, and we still have good communication with the world. That's wonderful to hear, Chris. I'm getting a little nudging that we're running over time. So many questions about the future of space and the Mars mission and all. I would look forward to another time to speak to you in great depth and find out the larger implications of the questions that I've so briefly been able to ask you. You know, those scenes when you were in Boston Legal where at the end of the show and you sit out sort of on the veranda or the balcony and maybe over a cigar and a whiskey and talk of life, you ought to come to my cottage and sit on a porch. I would love the chance to talk with you about this and compare notes. This is a fabulous experience. Northern Ontario is one of my favorite places. I'll bet you have a cottage up there. Yeah, we have an Ontario cottage, and yeah, you ought to come visit. It's a great place to think about the world and watch satellites go over and really reflect on where we are. I know we were short on time. I know the area. It's a pleasure, Chris. I look forward to meeting you in person and sitting down with a whiskey and a cigar. All right, very nice talking with you. Thanks very much, and all the best. Thank you. Same to you. Bye-bye.
Station, this is Houston ACR. That concludes your conversation with Mr. Shatner. Please stand by for a voice check from CSA headquarters. Greetings, Chris. It's Jeremy here with you at our home, the Canadian Space Agency. How do you hear me? Jeremy, I have you loud I'll take and that clear. as a yes. Great to hear your voice, and hello to everybody in Saint-Hubert. Can you hear me okay? We've got you loud and clear too, Chris. We've got a number of questions here for you. We're going to get started with that, Chris. But before we do that, I just wanted to pass along some words on behalf of the agency. We're so incredibly proud of what you've been doing on behalf of Canada up there, and we're following you along every step of the way. So keep up the great work, and we really enjoyed listening to you this morning. So over to a couple questions. Bonjour, Julie Couture, enseignant en 5e année. Mes élèves et moi aimerions savoir comment contrôlez-vous la qualité de l'air à bord de l'ISS. La qualité de l'atmosphère, oui, et pour les élèves aussi, oui, c'est absolument un problème. Et on manque ici, dans la station, on manque des plantes, des arbres, et donc il n'y a pas de système naturel pour ça. Donc c'est peut-être le même comme dans un sous-marin, un vaisseau sous-marin. Nous avons les systèmes pour prendre les chimiques de l'atmosphère comme le CO2 ou le CO aussi, les gaz qui ne sont pas bons pour la santé. Il y a des systèmes pour filtrer ça et pour rafraîchir ça. Aussi, on prend de l'oxygène de l'eau et de l'urine ici pour reprendre de l'oxygène pour notre santé. Et chaque vaisseau spatial qui arrive apporte une quantité d'oxygène et de nitrogène. Et avec ça, nous avons une atmosphère qui ressemble absolument à l'atmosphère sur Terre et bonne pour la santé, avec aucun problème. Et depuis combien d'années déjà? 11-12 ans déjà, nous avons gardé la santé bien pour l'équipage ici dans la station et pour les prochaines, pour Jeremy après quelques années dans l'avenir aussi. Donc ça marche très bien. Merci. Merci, Chris. On a seulement 2-3 minutes qui restent. No questions. Hi, Chris. This is Ryan Caverly. My question is, considering the recent success of the SpaceX Dragon spacecraft, do you think that the private sector will play a greater role in the development of Canadian space technology? Oh, the private sector has always played the biggest role in Canadian space technology. ComDev and SPAR and MDR, MDA, and NEPTEC and all those companies, they've always been private sector companies. The real question is who's the customer? And to be able to, of course, sell at the Canadian Space Agency and through the government, which is the big purchaser in the United States too, where we're headed. We're sort of like in the railroad days, building the Trans-Canada Railway or building the airports, building the infrastructure so that then businesses can open. We're still in that stage. The biggest customer is still the government. But where SpaceX is headed, where we're all headed, that's where we ought to be going. And eventually, of course, it will pay off for Canadian private sector even more so. But it's a long process. It's not easy to get here. Okay. Thank you, Chris. Hi, Chris. I'm Rob from Toronto. You've been doing a great job of connecting with a lot of people worldwide through social media and other means like this event today. What's the number one message that you really want people to take away from your mission in space? You know, people always ask, what's it like in space and what's your favorite thing? The favorite thing is looking out the window. And that's not just because it's pretty. It's because it's fundamental to your soul to see the world this way. To be able to just, you know, when I was waiting for this to start, you can't help but go to the window and look and think about where we are. And my fundamental goal is to get people, as best as I can, to be able to see the world that way, to see it as one small place, one bubble of air that keeps us all alive, that we're responsible for, and just how close we are to each other. And it's a perspective that is healthy for us as a species,
And it's one that we are very privileged to see, and I'm doing my very best to let everybody see that as clearly as I can. You're doing a great job of it. Thank you. Hey, Chris, it's Katrina from the Royal Astronomical Society of Canada. We all say hi. Asteroid YYZ here. Anyway, as an amateur astronomer, I'm interested in knowing what astronomical objects can be seen from the ISS, given you have so many lights around you, lights and machines. And is there anywhere dark you can go on station where you can look out and really get dark adapted and see what's out there? Yeah, sort of like a little kid leaving home. Most of our glances are back towards Mother Earth, but we do have windows that face the rest of the universe. And I spent some time looking at some actually yesterday, looking at one yesterday, and remarking on actually just your question that the sky is almost white with the light of the universe, with the uncountable number of stars. But it has a lot of variation to it, even just with the naked eye, when we're in the shade of the Earth, so we can really see it. You can see the whole dark sections where there's dark matter or dust or whatever it is that's between us and the rest of the universe. You can see the gradations of it, like looking into the deepest ocean, and you can see very bright spots. You can't see the constellations because the sky is just so alive with stars. It turns everyone into an amateur astronomer to be able to see the sky this way. I hope you get a chance someday to come up and just let it fill your head through your eyeballs. It's a wonderful sight. Me too. Thank you. Hi, Chris. My name's Jennifer Nichols. I'm an elementary school teacher. And the question I have for you today is, being in a position that so much attention is focused on you and what you have achieved on your career so far, what message you would like to give to the people down here or the students down here that can maybe see their dreams but don't have the self-confidence to follow them? You know, I read somewhere once an interview with Sir Paul McCartney of the Beatles, and he said that he feels insecure sometimes. He feels a lack of confidence sometimes. And he said to himself, gosh, if I feel that way, everybody must feel that way. And I really took something away from that. I thought, if one of the Beatles occasionally doesn't feel confident, doesn't have self-confidence, then that's universal. Everybody feels that way. And it's really only with each individual step of accomplishment that you start to build a sense of confidence in your own abilities. When I decided to be an astronaut, I had virtually no skills. I was 9 years old. But I thought, hey, I'm only 9. I'm not supposed to have very many skills yet, but I'm going to start working on it. I want to someday live on a space station. I want to command a spaceship. What do I do? How do I get there? And so I just every day started thinking about, well, how do I get there? What do I have to do? Well, I need to do well in middle school. I need to do well in high school. I need to understand what's going on. I need to learn to scuba dive. I need to not let my body get fat. I need to decide what I'm going to watch and read and just start turning myself into who I want to be. And with each one of those steps, learning to fly through the Air Cadets, each one of those little levels of accomplishment, I used to race downhill on various teams. With every small success comes a little bit of self-confidence in the things that you can accomplish, so that then when you're faced with a problem that's new to you, you can look at it and go, gosh, I don't know how to do that, but I'm pretty sure I'm going to be able to figure it out. And I treat everything the same way, whether it's learning to operate a camera like this one, which I'm not really all that good at, but I've learned well enough to be able to take some very good-looking pictures of the world, or to fly a spaceship, or to, I mean, tomorrow I'm recording a song with, or playing a song with Ed Robertson and the Bare Naked Ladies. That's a pretty daunting thing, and those guys scare anybody, but you practice, and you learn, you prepare, and you think about it, and you visualize, and it's amazing if you just take one little step of self-improvement at a time, where it can lead you and how much confidence it can give you. Thank you. Hi, Chris. My name is Laura Austin from Sarnia, Ontario, and I was wondering if fractures or wounds heal faster in zero gravity.
Boy, I hope we never find out. You know, we're living up here is quite different. It's a very sterile environment. I read somewhere that you're never more, on the surface of the Earth, you're never more than 10 feet away from a spider. Just if you count the number of spiders around. But I think on space station, I think the nearest spider is 400 kilometers away. We live in a very sterile environment up here. And for whatever reason, it changes our body's physiology, not just bone density and muscle strength, but also our immune system. Our immune system tends to depress a little, and we don't load our bones up as heavily because, as you can see, everything just floats. I don't even have to hold my head up. My head is floating on top of my neck. So we haven't broken a major bone up here, but my guess is they would heal more slowly, just because they're not subject to all of the regular stressors that help our bodies be tough and strong, and that we've evolved to over the last, however many million years. This is almost like trying to recover from something while you're floating in gelatin or maybe on a waterbed. And even though some things may look like they're happening quicker, whether they'll get that toughness and that tenacity and that interwoven strength that we need in order to stay healthy on Earth, I'm not sure. But we work really hard not to have any major wounds or to break our bones. I don't want to up here. Thank you. Okay, Chris, that's going to be our last question. I think your break is over. It's time for you to get back to work. I know you got a lot to do today. One big thank you to you from all of us here. We really appreciate it. And really, we only have one other word to describe what you're doing, and that's amazing. All the best to you. We'll talk to you again. Hey, thanks, Jeremy. Let me just jump in before people applaud here. Let me just say that I'm sorry I didn't get to all the questions if there were more, but Jeremy is one of our crew support astronauts. I've known Jeremy, gosh, for over a decade. He's immensely capable and qualified, and I'm sure he'll be able to answer your questions. And thank you very much, Jeremy, for coming all the way up to host today and for taking care of the visitors to the Space Agency. It's an amazing place, the Canadian Space Agency. It makes this possible. And so we take a lot of pride in it, and have a good look around today, everybody. Thanks a lot, Jeremy. Hi to everybody at the Space Agency, and I need to get back to work. Bye-bye. Station, this is Houston ACR. Thank you. That concludes the event. Thank you, William Shatner and Twitter followers at the Canadian Space Agency. Station, we're now resuming operational audio communications. Good morning, this is Mission Control Houston. Welcome and thank you for joining us for today's edition of ISS Update this Thursday, February 7th. Commander Ford spent much of his morning continuing yesterday's work to load new software to the science experiments Express Rack 3. Earlier this morning, in addition to his regular 2 hours of workout, Ford conducted a periodic fitness evaluation. And later today, Commander Ford also will undergo a periodic on-orbit hearing exam. Ford also performed maintenance to the water recovery system, activating the low fluid transfer pump to transfer fluid to the wastewater bus of the system that converts condensation as well as urine and sweat into drinkable water for the station crew. And also later today, Commander Ford, an Indiana native, will take time out to talk to legislators and locals attending a session of the Indiana State Senate in Indianapolis. Meanwhile, flight engineer Chris Hadfield has been working with a science experiment known as InSpace 3 this week. Today he continued to manage operations of the scientific investigation. InSpace 3 looks at the changes of physical properties of colloids and fluids in response to magnetic fields. This research has possible technological application in structure design here on Earth, including large-scale structures such as bridges and buildings to better withstand earthquake forces. Hadfield and Marshburn then worked together with NeuroSpat. NeuroSpat is a human body study that studies the effect of gravitational context on brain processing through a virtual reality session. At least 5 cognitive processes are examined that include perception, attention, memorization, decision, and action.
Mr. Shatner, this is the space research vessel ISS in Earth orbit. And yes, I hear you loud and clear. How do you hear me? This is Chris Hadfield. Chris, I hear you loud and clear. It's such a pleasure to talk to you. Chris Hadfield took some time to chat with the original Captain Kirk from Star Trek, William Shatner, and also fielded questions from participants attending a tweet-up at the Canadian Space Agency headquarters in Quebec. Flight engineer Tom Marshburn had performed a periodic fitness evaluation this morning and then moved along to perform some maintenance tasks. Marshburn worked to remove and replace a hydrogen sensor of the oxygen generator assembly. He also worked to conduct a nitrogen cycle of the PFU2 valve. This is part of the total organic carbon analyzer that is used to perform quality testing of the onboard water supply. On the Russian side of the house, Russian flight engineers Oleg Novitsky, Yevgeny Tarelkin, and Roman Romanenko divide their day between maintenance, several science experiments, and also preparation for the arrival of a new cargo ship. In advance of the upcoming Progress resupply vehicle, Novitsky and Romanenko practice with the telerobotically operated rendezvous system and the Zvezda service module that would be used in the unlikely event the new Progress cargo ship experiences a failure of its Kurs automated rendezvous system during its approach for docking next Monday. The Progress vehicle that is now docked to the Pirs docking compartment of the space station, Progress 48, is scheduled to undock on Saturday morning to clear the piers for the arrival of the new Progress resupply on Monday afternoon. Each of the crew members will then put in their daily 2 hours of exercise using the onboard gym equipment that includes a station bicycle, a treadmill, and an advanced resistive exercise device that simulates weightlifting here on Earth. The crew will then wrap up their day with that final daily planning conferences with the ground and is then scheduled to go to bed at 3:30 p.m. Central Time. This is Mission Control Houston. US-Präsident Obama hat Senatoren und Kongressabgeordneten geheime Unterlagen zum Einsatz von Kriegsdrohnen übergeben. Er kommt damit überraschend Forderungen nach mehr Transparenz nach. Abgeordnete und Menschenrechtsgruppen hatten lange Zeit vergeblich Einblicke in das Drohnenprogramm verlangt. Der Einsatz von Kriegsdrohnen ist international umstritten. Kritiker werfen den USA vor, bei Drohnenangriffen immer wieder Zivilisten zu töten. Draußen Proteste gegen das umstrittene Drohnenprogramm. Drinnen erhält der Geheimdienstausschuss erstmals Einsicht in die streng vertraulichen Dokumente. Lange hatten Abgeordnete mehr Transparenz bei den gezielten Tötungen gefordert. Auch diese offiziellen Papiere waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. In dieser Woche waren sie bekannt geworden. Sie belegen, wie die Regeln für die Drohneneinsätze unter Obama erheblich aufgeweicht wurden. Auch US-Bürger können ohne Anklage und Richterspruch durch Drohnen getötet werden. Dabei sind Erkenntnisse über einen bevorstehenden Anschlag nicht erforderlich. Es reicht aus, wenn der Beobachtete in letzter Zeit in verdächtige Aktivitäten verwickelt war. Was das bedeutet, bleibt im Ermessen hoher Regierungsbeamter. Menschenrechtsorganisationen sind entsetzt. Die Exekutive kann nun gleichzeitig Richter, Jury und Henker sein, Amerikaner zu Feinden der USA erklären und sie umbringen, außerhalb jedes Kriegsgebiets. Er muss in einer knappen Stunde dazu Rede und Antwort stehen, der umstrittene designierte CIA-Chef. John Brennan ist Obamas wichtigster Antiterrorberater und einer der Paten des Drohnenkriegs. Unter Präsident Obama ist das Drohnenprogramm erheblich ausgeweitet worden. Bei über 300 Angriffen starben fast 3000 Menschen, darunter viele Zivilisten. Dass der Präsident erstmals nun Dokumente offenlegt, ist kein Beweis für ein Umdenken, sondern ein Entgegenkommen an die Abgeordneten, damit die Ernennung des designierten CIA-Chefs nicht gefährdet wird. US-Präsident Obama will dem Kongress Einblick in bisher streng geheime Militärunterlagen geben. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. Präsident Obama hat angeordnet, den Geheimdienstausschüssen im US-Kongress Einsicht in das umstrittene Drohnenprogramm zu gewähren. Die Ankündigung erfolgte kurz vor der heutigen Senatsanhörung des designierten CIA-Direktors Brennan. Der 57-Jährige ist ein enger Berater Obamas im Antiterrorkampf und gilt als Aufseher der Drohneneinsätze. Draußen protestieren sie gegen den designierten CIA-Chef. John Brennan gilt als einer der Paten der Drohneneinsätze. Drinnen muss Obamas Antiterrorberater unangenehme Fragen beantworten. Wieso dürfen nun auch US-Bürger ohne Anklage und Richterspruch getötet werden?
Und das selbst, wenn keine Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag vorliegen. Brennan verteidigt das Programm. Ich gestehe öffentlich, dass wir im Kampf gegen Al-Qaida nicht nur in Afghanistan und den offiziellen Kriegsschauplätzen töten lassen müssen. Offizielle Papiere belegen, dass unter Obama die Regeln für gezielte Tötungen erheblich aufgeweicht wurden. Menschenrechtler sind entsetzt. Dieses Memo sollte jeden aufrütteln, nicht nur in den USA. Wenn der Präsident seine Bürger umbringen lassen kann, nur auf Verdacht begründet, dann kann er jeden töten lassen, überall auf der Welt. Unter dem Friedensnobelpreisträger sind knapp 3000 Menschen bei Drohneneinsätzen getötet worden, viele davon Zivilisten. Die plötzliche Transparenz ist kein Signal für ein Umdenken im Drohnenkrieg, sondern nur ein Entgegenkommen an die Abgeordneten, um die Ernennung des neuen CIA-Direktors nicht zu gefährden. Im Atomstreit zwischen dem Iran und den USA gibt es einen neuen Rückschlag. Der geistliche Führer des Iran, Khamenei, hat das Angebot direkter Gespräche mit der US-Regierung abgelehnt. Unter Druck werde es keine Verhandlungen geben. Damit reagierte Khamenei auf neue Wirtschaftssanktionen durch Washington. Der Westen befürchtet, dass der Iran ein geheimes Programm zum Bau von Atomwaffen betreibt. Teheran bestreitet das. In den Karnevalshochburgen sind wieder die Narren los. Mit der Weiberfastnacht wird dort der Straßenkarneval eingeläutet, pünktlich um 11:11 Uhr. Wie hier in Köln darf wieder gebützt und sich warm geschunkelt werden, 5 tolle Tage lang. Wegen der Kälte sind Kostüme mit etwas mehr Stoff gefragt. Tierkostüme halten schön warm. Helau heißt es von heute an in Mainz. Mehrere hundert Narren feierten in der Innenstadt in den Karneval. Auch hier blieb der Sekt auf Kühlschranktemperatur. Nächster Höhepunkt ist der Rosenmontag. Und am Aschermittwoch ist dann wieder alles vorbei. Bis zum nächsten Jahr. In den Karnevalshochburgen sind wieder die Narren los. Mit der Weiberfastnacht wurde pünktlich um 11:11 Uhr der Straßenkarneval eingeläutet. Tausende Frauen gingen auf Krawattenjagd, um anschließend wie hier in Köln auf den Straßen zu feiern. Aufgrund der kalten Temperaturen blieben die Besucherzahlen insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Die Polizei registrierte weniger Einsätze als in den Vorjahren. Tja, der Karneval, und das sage ich auch als rheinischer Jung, ist die Zeit, in der der Humor ernst macht. Im Rheinland oder in Rheinhessen sowieso. Aber richtig ernst geht's im Schwäbisch-Alemannischen zu. Schaurig schönes Brauchtum wird dort an diesem Donnerstag gepflegt. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Kampf zwischen den Mächten der Finsternis, dämonischen Hexen, die dem Winter huldigen, und den Narren, die für den Frühling streiten. Das Treiben beginnt bereits um Mitternacht. Für uns ist Jenny Rieger mit ums Feuer getanzt. Eine düstere Angelegenheit ist sie, die schwäbisch-alemannische Fasnet. Denn dies ist nicht Karneval, auch nicht Fasching, dies ist die Fasnet. Und Verwechslungen sind hier absolut unerwünscht. Fasnet ist eine ganz ernste Sache. Das ist wichtig, dass man richtig rumläuft, dass man richtig schunkelt, dass man richtig küsst. Und deshalb ist das ganz richtig wichtig, ernst. Nichts für alberne Gemüter also. Die Schrettele. Zu Hochdeutsch ganz einfach Albträume. Runde um Runde ziehen sie ums mitternächtliche Feuer als düstere Vorboten der drohenden Fastenzeit. Ein Brauchtum gewordener Albtraum. Da steckt noch sehr viel von der alten Fastnachtsidee drin, denn auf Fastnacht folgt Aschermittwoch und der hat etwas mit Tod und Sterben zu tun und das findet sich ja in diesen Formen der Fastnacht ein bisschen wieder. Aber noch ist Aschermittwoch weit weg. Bad Waldsee heute Morgen, wirklich wach ist niemand. Bis jetzt. Die Nachtwächter, das schwäbisch-alemannische Dreigestirn sozusagen, läuten den wichtigsten Tag der Fasnet ein, den gumpigen Donstig. Ab jetzt gibt es kein Halten mehr. Auf die schwäbische Art. Man darf schon Spaß machen, man darf dieses und jenes machen, aber es ist trotzdem alles einigermaßen geregelt. Also man darf nicht alles machen. Und es heißt Fasnet. Entschuldigung. Und was wäre die Fasnet ohne einen ordentlichen Umzug? Pardon, Narrensprung, Federle, Schorrenweible, Faselhannes, Schrettele. Die Maskenwelt des schwäbisch-alemannischen Brauchtums ist groß und für manche etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem für Touristen. Die Masken sind so zum Teil unheimlich, zum Teil sehr fröhlich und freundlich. Also es ist so eine ganz andere Geschichte
als ich es aus Frankfurt oder München kenne, ja. Wenn man gar keine Ahnung hat, dann sieht es streng aus. Aber für uns ist das ganz normal. Und was ist schon normal? Wie heißt es doch in Köln so schön? Jede Jeck ist anders. Oder, wie man hier sagt, die Fasnet ist eine ernste Sache. So ist es. Und leider sind auch die Wetteraussichten nicht besonders lustig. Vor allem nicht für diejenigen unter uns, Claudia Kleinert, die morgen trotz Karneval, Fasching oder Fasnet irgendwie zur Arbeit fahren müssen. Ja, und ich würde mich ja eigentlich wirklich auf die Seite der Narren schlagen, die für den Frühling kämpfen. Aber da bin ich leider dann auch machtlos. Denn es kommt noch mal eine ordentliche Schippe Schnee drauf. Und zwar in weiten Teilen Deutschlands. Und das heißt vor allen Dingen in der Nacht und morgen Vormittag. Von Nordrhein-Westfalen, Münsterland, Siegerland, Sauerland rüber bis nach Hessen. Da wird es dann erst morgen Vormittag richtig zu schneien beginnen. Und hier können es zum Teil mehr als 5 Zentimeter sein. Das heißt zum Teil auch mal kräftige Schauer, wo es ordentlich Schnee gibt, morgen gerade zum Berufsverkehr. Denn dieser Schneefall, der geht jetzt in den nächsten Stunden schon los. Im Süden über 5 Zentimeter. Hier können es in den höheren Lagen sogar an die 20 Zentimeter Schnee werden. Ansonsten Schauer, die mal so für 1 bis 5 Zentimeter sorgen. Aber für alle, die mit Autos unterwegs sind, ist es natürlich alles andere als angenehm. Es geht eben weiter mit Winter und mit Kälte. Good day, this is Mission Control Houston. Welcome and thank you for joining us for today's edition of ISS Update. This Friday, February 8th. We're coming to you now live from inside the International Space Station Flight Control Room, where the team has been monitoring the systems aboard the station and supporting the day's activities of the Expedition 34 crew members. Leading the Orbit 2 team here in the Station Flight Control Room today is Flight Director Greg Whitney. Serving as a Capcom, Rob Hayhurst, responsible for relaying all ground messages up to the crew. And now aboard the International Space Station is commander of the complex, NASA astronaut Kevin Ford, with flight engineers Russian cosmonauts Oleg Novitsky, Yevgeny Turelkin, who had arrived at the station back in October of last year and are closing out their 108th day in space. To their right, flight engineers Roman Romanenko, Canadian Space Agency astronaut Chris Hadfield, and NASA astronaut Tom Marshburn arrived at the station in late December and now closed the week with 50 consecutive days in space. And now for a look back at this week in space. On Monday, Commander Kevin Ford had performed plumbing on the waste and hygiene compartment in the Tranquility node. Following that work, he conducted a monthly fitness check and began work to upgrade the high-rate communication system. Canadian astronaut and flight engineer Chris Hadfield spent some time on 2 ongoing materials experiments. He photographed samples for the binary colloidal alloy test. Those samples consist of liquids containing microscopic solids and how they behave under various conditions. He also set up In-Space 3, a similar experiment in the microgravity science glove box for monitoring on the ground. On Monday, flight engineer Tom Marshburn replaced a centrifuge in the cell biology experiment facility. He also did some plumbing work as he transferred water from the water recovery system to a contingency water container. The trio of cosmonauts were busy with research and upkeep inside the station's Russian segment. Novitsky and Turelkin partnered together inside the Zvezda service module, repairing interior panels. Novitsky took some time out for ocean photography for the Scener experiment, and Romanenko replaced dust filters and cleaned air ducts throughout the Russian segment. He also photographed landmarks on Earth for the Uragan experiment, which studies the impacts of man-made and natural disasters. And on Tuesday, flight engineer Tom Marshburn spoke to students from his native home state, speaking from the North Carolina Museum of Natural Sciences in Raleigh, North Carolina. The kids asked questions such as what it's like to eat in space and work in stiff spacesuits. Marshburn also spent most of his morning Tuesday on the fluids physics experiment, capillary flow experiment. The study observes the behavior of fluids in microgravity. The results from that study could improve the design of fluid transfer systems on future spacecraft such as fuel and water tanks. And on Tuesday, Canadian astronaut and flight engineer Chris Hadfield worked on a couple experiments, including the one targeted to students that demonstrated playing games or sports in space. Hadfield
later powered up the microgravity science glove box again for the InSpace 3 experiment. Commander Kevin Ford spent most of Tuesday reconfiguring cables for the Joint Station Local Area Network. The cable work is in preparation for the installation of a new KU communications unit inside the Destiny Laboratory. Nowitzki and Turelkin on Tuesday worked on the ongoing bar experiment that study tests new procedures and methods for detecting and locating pressure leaks on the space station, and Romanenko audited the availability of stowage space in the station's Russian segment. Also on Tuesday, the Expedition 34 crew received a special call that morning when Apollo 17 Commander Eugene Cernan visited Mission Control Houston. Cernan, along with several guests, called and congratulated the crew from the Capcom console. Then on Wednesday, the Japanese robotic arm attached to the Kibo laboratory was used overnight to inspect experiments located outside the lab module on the exposed pallet. Inside the vehicle, the 6-member Expedition 34 crew began preparing for the launch of the SpaceX Dragon resupply craft, inspecting safety gear, and conducting international science. Commander Kevin Ford held a conference with specialists on the ground discussing items to be packed, stowed, and returned aboard the Dragon capsule when it arrives next month. Ford also worked throughout the day loading new software inside an express rack which houses multiple science payloads. He then performed some plumbing work, replacing a recycle tank inside the water recycle system. Also on Wednesday, flight engineer Chris Hadfield continued his work on the ongoing physics experiment in InSpace 3. Flight engineer Tom Marshburn inspected portable safety gear, such as oxygen mask and fire extinguishers. He inspected the gear located throughout the space station. Also on Wednesday, flight engineers Oleg Nowitzki, Yevgeny Turelkin, and Romanenko continued auditing the availability of stowage space and worked ongoing science and maintenance. Then yesterday on Thursday, the cosmonauts and flight engineers Oleg Nowitzki and Roman Romanenko practiced for the Progress 50 resupply vehicle's arrival on the telerobotically operated rendezvous system, also known as the Toru. The Toru allows a crew member to control and dock a vehicle in the unlikely event the spacecraft's automated rendezvous system fails. The original captain of the USS Enterprise, Captain Kirk William Shatner, called the International Space Station Thursday morning for a chat with flight engineer Chris Hadfield. The duo had talked about the risks and benefits of space exploration and Chris's home in Ontario. Afterwards, from inside the Kibo laboratory, Hadfield chatted with visitors at the Canadian Space Agency headquarters in Quebec. Also on Thursday, Hadfield, with assistance from flight engineer Tom Marshburn, participated on the NeuroSpat experiment. That study observes brain processing and spatial cognition in microgravity. Hadfield also continued more runs with the InSpace 3 experiment. Then on Thursday, Marshburn performed a fitness test to ensure satisfactory cardiovascular health and performance. Marshburn installed a hydrogen sensor in the oxygen generation system. He also installed a gas mass flow controller to ensure power and nitrogen flow inside the total organic carbon analyzer to prevent its failure. On Thursday also, Commander Ford continued loading new software inside an express rack which houses multiple science payloads. He then performed a hearing test on himself and later conducted some plumbing work, assembling a water transfer pump. And finally today, Friday, Commander Ford began installed new software to the Science Experiments Express Rack 5. He then spent much of the day routing cables as part of an upgrade of the onboard high-rate communication system. Meanwhile, today, flight engineer Chris Hadfield continued this week's work with the science experiment known as InSpace 3. InSpace 3 again looks at the changes of physical properties of colloids in fluids in response to magnetic fields. This research has possible technological application in structure design here on Earth, including large-scale structures such as bridges and buildings to better withstand earthquake forces.
Also today, Hadfield spent some time to stow away the equipment used for the Neurospat experiment and saved data from yesterday's test runs. Hadfield and flight engineer Tom Marshburn reviewed and gathered pre-pack items for return to Earth aboard the next Dragon resupply ship. That supply ship is due to arrive at the space station next month. Also today, Marshburn performed a variety of maintenance tasks to the onboard cold storage equipment. He reconfigured valves within the station freezer, the minus 80-degree laboratory freezer, and also installed a sensor harness to the Merlin. This is the microgravity experiment research locker incubator that provides a thermally controlled environment for scientific experiments. It can be used as a freezer, refrigerator, or an incubator. And today on Friday, Marshburn also performed maintenance to the waste and hygiene compartment to remove and replace the pre-treat tank. Meanwhile, on the Russian side of the house, Russian flight engineers Oleg Novitsky, Yevgeny Tarelkin, and Roman Romanenko divide their day between maintenance and several experiments. The Progress vehicle, now docked to the Pirs docking compartment, known as Progress 48, is scheduled to undock tomorrow morning at 7:15 a.m. Central Time. The departure of the resupply ship will clear Pirs for the arrival of the new Progress resupply ship. That supply ship is Progress 50. That will launch on Monday will arrive at the space station on Monday afternoon. That Progress 50 is set to launch from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan on Monday at 8:41 a.m. Central Time. And that's a wrap-up of this week aboard the International Space Station. This is Mission Control Houston. In den USA musste jetzt der künftige CIA-Direktor Brennan vor dem US-Senat Rede und Antwort stehen. Die Anhörung im Geheimdienstausschuss war Teil des Verfahrens, mit dem Brennan auf seinem Posten bestätigt werden muss. Dabei ging es vor allem um Maßnahmen im Antiterrorkampf, darunter umstrittene Verhörmethoden und die gezielte Tötung mutmaßlicher Terroristen durch Drohnen. Brennan verteidigte den Einsatz der unbemannten Fluggeräte. Stoppt das Morden durch die CIA. Bereits vor der Anhörung spielten sich im Senat tumultartige Szenen ab. Brennan ist der Architekt des geheimen Drohnenprogramms und damit der gezielten Tötungen ohne Richterspruch und Verfahren. Dass nun auch US-Bürger vorbeugend getötet werden dürfen, sorgt für unbequeme Fragen. Hat nicht jeder Amerikaner das Recht zu wissen, wann seine Regierung ihn töten lassen will? Der Präsident hat immer darauf bestanden, dass diese Einsätze legal sind und auf eindeutigen Geheimdienstinformationen basieren. Brennan, der auch wegen umstrittener Verhörmethoden wie dem inzwischen verbotenen Waterboarding in der Kritik steht, ist nicht nur der engste Sicherheitsberater Obamas. Auch unter George W. Bush war er bereits ein wichtiger Vertrauter als Chef des Nationalen Antiterror-Centers. Töten per Knopfdruck, gesteuert aus den USA, durchgeführt von unbemannten Flugobjekten. Dieser Krieg des 21. Jahrhunderts ist unter Brennan erheblich ausgeweitet worden. Bei der Anhörung hat der designierte CIA-Direktor dies noch einmal verteidigt. Die Senatoren haben es Obamas oberstem Terrorberater nicht leicht gemacht. Sein Vorstellungsgespräch glich einem Kreuzverhör. Am Ende werden sie ihn aber dennoch durchwinken. Beide Parteien sind im Prinzip für die neue Kriegstaktik, auch wenn Menschenrechtler laut dagegen protestieren. Und auch die sonst so gespaltenen Amerikaner sind in diesem Punkt erstaunlich einig. 83% sind für gezielte Tötungen, solange sie nicht US-Bürger treffen. And we have confirmation of undocking. As you see, the Progress vehicle now backing away from the International Space Station.
The official undocking time was 7:15 and 22 seconds, Central Standard Time, or 13:15:22 GMT. At the time of undocking, the International Space Station had a mass in space of 902,978 pounds. The departure of that Progress reduced the on-orbit mass of the station by about 12,000 pounds. Now has a mass of 890,418 pounds. And of course that will be increased once again on Monday once the next Progress vehicle arrives at this very same docking port, the Pirs docking module of the International Space Station. So the Progress slowly backing away from the station. The next sequence will be the first separation burn. It is a 15-second burn that will change the velocity of the station by, or the Progress separation by about 0.6 of a meters per second. That should be coming up here in about a minute, a little less than a minute. That's the equivalent of 1.5 miles per hour, or about 2.1 feet per second. So a very subtle separation burn. And once that's cleared, another 5 minutes or so later, the go will be given that the Progress is at a safe distance, and the station can then be maneuvered on the Russian attitude control systems back to its standard position for on-orbit operations. And with the view that you see, the Progress SEP-1 burn is underway, continuing to back straight away from the International Space Station. As you look through the crosshairs of the camera and telemetry system of the Progress, looking at the Russian segment of the International Space Station. And now taking a wider view of the station. You see the that's pretty much all of the Russian segment of the station, including the service module and the Zarya control module, the first element of the International Space Station that essentially kicked off the assembly of the complex back in 1998. And just to correct the, for those that track the actual seconds of the undocking, the Russian Russian Mission Control Center has confirmed the undocking time at 27 seconds, so it'd be 13:15:27 GMT or 7:15:27 AM Central Standard Time. Now, this graphic shows all the planes that are currently in the sky over the northeast U.S. Now, normally on a Saturday, it would be a cluster right here over New England. And right now,
You can see there is a lack of activity due to the cancellations and due to some of the airport closures we have seen, but they are hard at work at a Boston Logan's Airport. In fact, this shot is coming to us live right now. Brandon Miller, our executive weather producer, meteorologist, up there right now, bringing us these pictures live. This equipment, actually snow melting equipment, as well as runway clearing equipment. And look, they have their work cut out for them. Feet of snow still on the runway. I would imagine those calves of that plow probably around 4 feet, I would think, and you can see how that snow is really piled up. So they do have their work cut out for them, but they say 10 to 20 minutes they can get runways cleared there at Boston's Logan with the, they have a dozen of these VAMAS equipment, these pieces of equipment, these road clearers or runway clearers, if you will. They were invented in Finland, and the technology allows them to really clear those runways quickly. So they'll be doing a lot of work out there today. Unfortunately, the blowing snow bringing that back on, so they really have to keep ahead of the winds that are causing problems there as well, John. Samantha Moore, thanks very much. Roads, rail services and airports have all been severely disrupted. Many flights have been cancelled. I was in the other airport, JFK. They rebooked me and sent me over here. I got here now. They said this one's canceled. So now they have me booked for a flight tomorrow night if flights are going. And so now I don't know where I'm going. A hotel, maybe. The thick snow is just the start of things to come. The region is braced for what could be the worst winter storms in decades. Millions of people are now waiting to find out just how bad the blizzards will be. Helen Fawkes, BBC News. They're calling it a monster blizzard. The worst of the weather right now is across New England. There's snow, in fact, from Maryland upwards the Atlantic seaboard. Tens of millions of people in the path of this storm. Up to a foot of snow has already fallen in places, and high winds, of course, mean blizzards. Winds are gusting up to around about 70 miles an hour around Cape Cod and even in Boston itself. In Connecticut, the snow rate, the rate at which the snow falls, has been reported at 10 to 15 centimetres an hour. In Rhode Island, there's already around about 35 centimetres of snow, and that was by Friday evening local time, and tree branches have actually been breaking from the weight of the snow. Now, coastal towns in Massachusetts are at the threat of coastal flooding. There's a storm surge. There's also a high tide Saturday morning there, which is not good news. But I think the biggest issue for a lot of people is actually the power outages. Seriously disrupted air travel as well. So there's going to be a huge backlog of airplanes. And conditions are so serious that local governors have ordered all non-essential vehicles off the roads, and there is a fine if you're caught on the roads in a private vehicle. Now, the storm will continue to pack blizzards right through Saturday and even on Sunday as far as the very far northeast of the United States, like Maine. So what's going on? Essentially, it's a hybrid storm. We've had one storm coming in from the Gulf of Mexico, combining forces with another storm that's coming from the upper Midwest, and essentially they've merged to form one big nasty area of weather. And what's also happening is we're getting very cold air coming in out of Canada. That's interacted all of that moisture coming in from the south, so the perfect ingredients for lots of snow. And on top of that, those really, really strong winds. And you can see how this storm is tracking towards the northeast. So I think it's going to be a while before this storm blows itself out and heads out into the open Atlantic Ocean. Weitere Nachrichten. 3 Monate nach Sturm Sandy trifft die US-Ostküste nun ein weiterer Riesensturm. Blizzard Nemo fegt über die Gebiete hinweg. Insgesamt 40 Millionen Menschen sind von den Auswirkungen betroffen. Mehr als 650.000 Haushalte und Betriebe sind ohne Strom. Tausende Flüge wurden außerdem gestrichen. Aber längst nicht überall herrscht auch Katastrophenstimmung. Sie feiern den Schnee. Diese jungen New Yorker verwandeln einen öffentlichen Platz in ein Wintersportparadies. Die Treppen runterrodeln oder endlich wieder die verstaubten Skier auspacken. Von wegen Katastrophenstimmung. Der Blizzard Nemo wird zum Event. Dieser Mann will den Schnee wohl gleich hautnah spüren, bei einer Schneeballschlacht oben ohne. Warnungen vor dem Blizzard stören hier niemanden. Sie haben einfach Spaß. Noch ist das große Chaos ausgeblieben. Die New Yorker bleiben optimistisch, entdecken die schöne Seite des Winters. Das sieht doch wunderschön aus. Ich hoffe, viele Leute freuen sich über das Wetter. Das ist doch mal ein gutes Desaster. Macht Spaß, durch den Schnee zu stapfen. Mir macht es nichts aus. Soll ich mir Sorgen machen? Es wird ja seit 2 Tagen von nichts anderen im Fernsehen und auf der Arbeit gesprochen. Und dafür ist das noch ein bisschen milde, würde ich sagen.
In Maine ist das öffentliche Leben zum Stillstand gekommen. Nach Feierstimmung sieht es am Flughafen nicht aus. Nichts geht mehr. Wer weg will oder muss, der versucht, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Das dürfte angesichts der Schneemassen aber auch nicht unbedingt erfolgsversprechender sein. In Boston harren die Einwohner völlig eingeschneit in ihren Häusern aus und drücken Daumen, dass auch hier das Schlimmste an ihnen vorübergeht. In der Metropole könnte nach Angaben des US-Wetterdienstes bis zu einem ganzen Meter Schnee fallen, so viel wie selten zuvor. Ein Schneesturm hat das öffentliche Leben in weiten Teilen der US-Ostküste lahmgelegt. Rund 3 Monate nach dem Sturm Sandy fegten über die Region zwischen New York und Maine erneut mächtige Windböen hinweg. Binnen weniger Stunden fiel bis zu 1 Meter Schnee. Mindestens 3 Menschen kamen ums Leben. Hunderttausende mussten ohne Strom auskommen. Nur Schneeflüge waren unterwegs. Ansonsten glichen ganze Metropolen, wie hier Boston, einer Geisterstadt. Für Privatpersonen herrscht vielerorts ohnehin Fahrverbot. Wer sich dennoch ans Steuer wagt, dem drohen Geldstrafen und bis zu 1 Jahr Gefängnis. Sorgen Sie dafür, genug Vorräte und Medikamente zu haben, warnte Gouverneur Patrick vor dem Sturm. Und richten Sie sich darauf ein, für die nächsten 24 bis 48 Stunden eingeschlossen zu sein. Eisige Winde von bis zu 120 Stundenkilometern haben auch die Flughäfen an der Ostküste lahmgelegt. Über 5.300 Flüge mussten gestrichen werden. Wer es nicht mehr nach Hause geschafft hat, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen, denn auch der Schienenverkehr ist zusammengebrochen. Hunderte von Autos waren in der Nacht auf dem Long Island Expressway stecken geblieben. Die Fahrer hatten gehofft, sich noch vor dem Schneesturm durchschlagen zu können, waren dann aber in den Schneemassen stecken geblieben. 650.000 Haushalte sind noch immer ohne Strom. Reparaturteams arbeiten rund um die Uhr, um die eiskalten Häuser schneller als bei Hurricane Sandy mit Elektrizität zu versorgen. Auch ein Atomkraftwerk in Plymouth, Massachusetts, musste abgeschaltet werden, da die Stromversorgung des Reaktors zusammengebrochen war. Dass Schneesturm Nemo auf ein Wochenende fällt, entspannt die Lage. Und manche Winterfans freuen sich sogar über die unerwarteten Schneemassen. Und nicht nur in den Skiorten der Alpen ist der Winter wieder da, aber wer über Frost und Schnee stöhnt, der sollte erst mal in die USA schauen. Denn da, Sven Plöger, da kann man gar nicht mehr von Wetter reden, da muss man von Unwetter reden. Das ist vollkommen richtig, Tom. Schönen guten Morgen erstmal an dieser Stelle. Ja, da sind Unwetter unterwegs. Da ist ein kleines, aber sehr intensives Sturmtief unterwegs. Und das möchte ich gleich zeigen. Wir gucken mal hin. Und zwar zunächst mal hier die amerikanische Küste, New York, Boston. Boston schneit's schon, New York hat es gerade angefangen. Und hier zeigen wir jetzt mal auf unserem Strömungsfilm sehr genau den Verlauf dieses Tiefs. Zieht fast ähnlich wie Sandy. Der Tropensturm Ende Oktober driftet dann aber raus auf den Atlantik und wir haben es hier mal eingefärbt. Der Bereich, wo es schneien wird, Schneemengen. Tom Boe hat es ja gerade gesagt, die Mengen bei uns sind wirklich lächerlich gegenüber dem, was dort zu erwarten ist. 50 bis 90 Zentimeter, Boston eher 90, New York eher 50, Windböen von 80 bis 120 Kilometer pro Stunde. Ich glaube, Sie können sich jetzt Ihr eigenes Bild über die Wetterlage dort machen. Und wir schauen natürlich auf unser Wetter. Tiefdruckgebiet über den baltischen Staaten. Das bedeutet Nordströmung, das bedeutet Winter auch bei uns. Nur eben keine Blizzards, aber durchaus kräftige Schneeschauer auch in dieser Nacht. Rund 3 Monate nach dem verheerenden Wirbelsturm Sandy zeigt jetzt Nemo die ganze Macht des Winters. Betroffen ist wieder der Nordosten der Vereinigten Staaten. In 5 Bundesstaaten riefen die Behörden den Ausnahmezustand aus. Besonders heftig erwischte es Boston. Unser Korrespondent Christoph Röckerath fasst zusammen. Am Morgen scheint alles so friedlich. Gespenstische Stille. Boston gleicht einer Geisterstadt. Mehr als 60 Zentimeter Neuschnee in nur wenigen Stunden haben den Nordosten der USA lahmgelegt. In der Nacht kommt es zu teilweise dramatischen Szenen auf den Straßen. Hunderte bleiben liegen. Dabei hatte der Gouverneur versucht, das Schlimmste zu verhindern, mit einer geradezu drakonischen Strafandrohung von 1 Jahr Haft ein Fahrverbot verhängt. Ich habe soeben den Befehl herausgegeben, dass ab 16 Uhr der Verkehr zu ruhen hat. Doch nicht alle schaffen es überhaupt rechtzeitig nach Hause. Hunderte stehen die ganze Nacht über im Stau. Fahrverbot hin oder her. Für Orland Small und seinen Abschleppdienst ist diese Nacht die wohl härteste des Jahres. Der Held mit dem Haken, wie sie ihn nennen, kann sich vor Hilfe rufen kaum retten. Für mich kann ich das Beste aus dieser schlimmen Lage machen, denn ich liebe meine Arbeit. Wieder ein festgefahrener Wagen. Orland wird ihn direkt vor die Haustür des Besitzers bringen. Alles andere sei zu riskant, sagt er. Außer den Helfern sollte jetzt niemand mehr selber fahren.
Insgesamt scheinen die Behörden gut vorbereitet. In den Notfallzentralen laufen alle Informationen zusammen. Von hier aus koordinieren sie die Einsatzkräfte. Wir haben alle Mann im Einsatz, nonstop. Und für die Bürger haben wir eine Telefonhotline eingerichtet. Zeitweilig waren mehr als 500.000 Menschen ohne Strom. Der schwere, nasse Schnee hatte sich auf die in den USA üblichen, veralteten Überlandleitungen gelegt. In den nächsten Stunden aber soll sich die Wetterlage entspannen. In New York ist der Sturm schon abgezogen. Was bleibt, ist Winterspaß im Central Park. This is what actually came down, 53 centimetres so far in Boston. The wind reports to be confirmed yet, but certainly very strong wind gusts of probably about 120 kilometres an hour. New York City, we had some 29 centimetres and 58 mile an hour winds as well. Right now, -7 in Boston, still that light snow, still poor visibility because the winds are so very strong. Let's have a look at the Flight Explorer to show us what is or isn't going on when it comes to flights. Perhaps we can't bring you that. There we go. That's actually an interesting view, not the usual close-up view that we see, so I can assure you that there's many, many more planes than that in the sky, but still looking a little bit sparse up there in the far northeast. It will improve just very quickly. These are the airports that are shut, you can see right now. Should be getting a Logan International open later on this Saturday night. John. In New York, covering the markets, acting more like a little girl today. Alison Kosik and her snow angel in New York. Here at the International Desk, I'm Jonathan Mann. Wintersturm Nemo hat an der Ostküste der USA 10 Menschen das Leben gekostet. Unter den Toten ist auch ein kleiner Junge, der in diesem Auto bei laufendem Motor an einer Kohlenmonoxidvergiftung starb. Schnee hatte den Auspuff verstopft, während sein Vater den Wagen freikratzte. Insgesamt verlief der Blizzard trotzdem weniger dramatisch als befürchtet. Nach dem Schneesturm an der US-Ostküste haben die Aufräumarbeiten begonnen. Der Blizzard Nemo hatte bis zu 1 Meter Neuschnee gebracht und das öffentliche Leben lahmgelegt. Mindestens 10 Menschen kamen ums Leben. Hunderttausende sind immer noch ohne Strom. Viele Menschen saßen stundenlang in ihren eingeschneiten Autos fest. Vor allem in den ländlichen Regionen gab es heute noch Versorgungsprobleme. Man stelle sich vor, jeder zweite Deutsche würde sich am gleichen Tag zum gleichen Ort in der Republik aufmachen, um eine spirituelle Megaparty zu feiern. Das Chaos wäre wohl unbeschreiblich. Aber genau diese Dimension erreicht das größte religiöse Fest der Welt. Im indischen Allahabad leben normalerweise gut 1 Million Menschen. Aber an die 40 Millionen Hindus feiern dort derzeit Kumbh Mela, das Fest des Kruges. Es findet nur alle 12 Jahre statt, dann allerdings fast 2 Monate lang. Und heute der Höhepunkt, das rituelle Massenbad des im Ganges. Gabo Hallas. Ein beherzter Schlag auf den Rücken, das ist seine Spezialität. Dafür spricht dieser Sadhu aber kein Wort aus Überzeugung. Deswegen können wir ihn auch nichts fragen, macht aber nichts. Leslie aus Kalifornien hilft gern. Ich fühle seine Liebe, sagt sie uns. Die Sadhus sind die heiligen Männer der Inder. Viele sind nackt, manche stehen seit Jahren, andere heben den Arm. Und warum? Weil sie die Wahrheit suchen. Die nackten Sadhus durften als Erste zum Wasser heute, ganz früh am Morgen. Millionen andere folgten. Heute, so glauben es die Hindus, stehen Sonne, Mond und Jupiter günstig. Das Bad sei deswegen besonders wirkungsvoll. Das Bad bedeutet den Hindus sehr viel. Sie glauben, so ihre Sünden abzuwaschen und dem für sie quälenden Kreislauf der Wiedergeburten zu entfliehen. Ich habe Spaß. Am Anfang war es etwas kalt, aber nach einer Weile fühlst du dich sehr glücklich. Dieses Wasser wird alle unsere Krankheiten heilen. Ärzte sind sich da nicht so sicher, die Flüsse sind verdreckt, die Menschen suchen Reinheit, aber das Wasser ist nicht rein. Er will das ändern, ein Swami, ein heiliger Mann, den die Hindus verehren. Er kämpft für saubere Flüsse. Über Nacht wird die Kumbh Mela nicht ökologischer werden, aber wir können es heute anstoßen, dann sehen wir morgen den Erfolg. Mindestens 30 Millionen sind es heute. Die Polizei hat Mühe. Bei einer Massenpanik starben am Abend mehrere Menschen. Die Kumbh Mela stößt an ihre Grenzen. Indien verändert sich. Nur die Welt der Sadhus ist vielleicht ein wenig wie früher.
Wenn du die Fassade des modernen Indiens wegnimmst, das nach oben gespült wurde, siehst du das wahre Indien, Glaube und Hingabe. Die heiligen Männer sind vielleicht irgendwann auch in Gefahr, aber noch nehmen sie es sehr gelassen.